আসসালামু আলাইকুম। আমার সকল প্রিয় আপু এবং ভাইয়ারা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করছি কাছে এবং দূরে, দেশ এবং বিদেশে যে যেখানে বসে আমার আজকের লাইভে জয়েন করবেন। আপনারা সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আমরাও আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আছি। বরাবরের মতো চলে আসলাম নতুন আরো একটি লাইভে। আসসালামু আলাইকুম। শফিকুল ভাইয়া ফার্স্ট লাইক দিয়ে ফার্স্ট কমেন্ট। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? সুরাজিত রিনা, হাই। সুরাজিত দিদি কেমন আছেন? শফিকুল এক্সট্রা মিডিয়া, আমি আছি অন, আপনি যা খুশি কন। আমি কইমু পোক জারি, নজলা জারি, বিষ জারি, দাঁতের পোক কয়, সিঙ্গা লাগায়, কুরুত কুরুত করে বুরুত বুরুত করে বুড়ায় পাদে বুড়িয়ে কায়, কামাইকা কামরুক, শাহ জালালের দেশে যা, শাহ ফোরানের দেশে যা। আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছো? ফয়সাল অফিসিয়াল, ফয়সাল ভাই আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আমার লাইভে জয়েন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সুজা, সুরাজিত রিনা দিদিভাই কেমন আছো? সুরাজিত দিদি আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আমার লাইভে জয়েন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। না। ফয়সাল ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভালো থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া। আমার লাইভে জয়েন করেছেন, আমি খুবই খুশি হয়েছি। ঠিক ১০টার সময় আসলে লাইভে আসতে চাইলেও সময় মতো আসতে পারলাম না। মাত্র দোকান থেকে এসে জাস্ট আমি ফ্রেশ হয়ে বুরকাটা খুলে ফ্রেশ হয়েই আমি লাইভটা চালু করে দিয়েছি। কারণ আমার অনেক আপু ভাইয়ারা জানে আমি যেহেতু কমিউনিটিতে পোস্ট দিয়ে রাখছি যে রাত ১০টার পরে থেকে এখন থেকে আমি লাইভ করব। সেজন্য আমি খুব তাড়াতাড়ি চেষ্টা করলাম যে আগে আমি লাইভটা অন করি, তারপরে আস্তে, আস্তে আমার কাজকাম করতে পারবো ইনশাল্লাহ। সুরাজি সু সুরাজিত রিনা দিদি হাসতেছেন। ওয়াজিদ শিকদার আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আমরা সবাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনাকেও আসসালামু আলাইকুম। ওয়াজিদ ভাইয়া আপনি কেমন আছেন? আমার লাইভে জয়েন করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। উম সুরাজিত রিনা, শফিকুল দাদা কেমন আছো? ভিলেজ লাইফ ইন আসাম, আয়শা আপু লাইক ডান। আসসালামু আলাইকুম আয়শা আপু, কেমন আছেন? আমার লাইভে জয়েন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এমডি ফয়সাল অফিসিয়াল, আজকে অনেক খুশি লাগছে কেন গো? আজকে আমি অনেক খুশি, আমার 1K সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হয়েছে। এটা শুধু আপনাদের জন্যই হয়েছে। আপনারা সবাই আমাকে ভালোবেসে এতটুক করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর দরবারে আমি শুকরিয়া আদায় করি। আল্লাহ আমাকে এতটুক অল্প সময়ের মধ্যে যে নিয়ে পৌঁছিয়েছেন। আর সম্পূর্ণ এটা আমার সব ইউটিউবের আপু ভাইয়াদের দেওয়া ভালোবাসা। ফয়সাল ভাই লাইক ডান। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। ভিলেজ লাইফ ইন আসাম। খাওয়া-দাওয়া করছো? না, না খাওয়া-দাওয়া করি নাই। মাত্র ঘরে আসলাম। আজকে তো স্পেশাল খাওয়া-দাওয়া গরুর মাংস ভুনা করেছি আর ভুনা খিচুড়ি করেছি। রাইস কুকারে খিচুড়িটা মাত্র গরম বসাইছি আর গরম হোক, ওর বাবা আসলে পরে একসঙ্গে খাবো। আগাতা আকাশ ভাইয়া আমি আসি নাই। আকাশ ভাইয়া নমস্কার, কেমন আছেন? আচ্ছা, প্রভাতী ব্লগ দিদিভাই, আমি তোমাকে বন্ধু করেছি প্রভাতী ব্লগ। ঠিক আছে, আপনি আমার কমিউনিটিতে লেটার রাখেন। ইনশাআল্লাহ আমি আপনাকে ব্যাক দিব। অপেক্ষা করবেন, চিন্তা করবেন না। আমাকে যারা বন্ধু করবেন আপনারা কোনো টেনশন করবেন না। ২ দিন আগে অথবা পরে পেয়ে যাবেন, হ্যাঁ? ফয়সাল অফিসিয়াল, মিষ্টি কই? ওরে আমার ময়না পাখি চিনুনি তারে, পাখি চিনুনি তারে, যেজন আমার মনে কারিল মিষ্টির সুরে। মিষ্টি তো আমি তো আপনার মিষ্টি বোন। আবার মিষ্টি লাগে? আগাতা আমি কোথায়? এই যে আকাশ ভাইয়া আপনি, ফয়সাল ভাইয়া বলতেছেন মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লাগলো শুনে।
তাই? ওয়াজিদ শিকদার, আপু আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। খুব খুশি আছি ওয়াজিদ ভাইয়া আমার লাইভে এসেছেন। এমডি করিম ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম। ভাইয়া ম্যাডাম কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন ভাইয়া? আমার লাইভে জয়েন করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বিলিজ লাইভ ইন আসাম। মাশাআল্লাহ তোমার বন্ধু ১,০০০ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আয়শা আপু ১,০০০ হয়ে গেছে। এখন দুধু কেন? এখন ভাত খাবে তুমি? আচ্ছা উঠবো। এখন দুধু না, হ্যাঁ? তারপরে ওয়াও নাইস সং। হুম। তারপরে ওয়ালাইকুম আসসালাম। বিলিজ লাইভ আসাম এমডি করিম ভাই আমাকে বন্ধু করবেন? মোবাইল তোমার বাবার কাছে। চুপ। এসএ ব্লগ বিডি আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম শিরিন আপু। আমরা সবাই ভালো আছি। ফয়সাল ভাইয়া চা এবং কেক দিয়েছেন। থ্যাংক ইউ ফয়সাল ভাইয়া। শফিকুল ভাই তুমি বন্ধু কালা পাখি আমি যেন কি বসন্তকালে তোমায় বলতে পারিনি। ওরে কালা কালা সাদা সাদা। ফয়সাল ভাই আপু ১০ মিনিট পর আসবো। আমি এখন কাজে আছি। ঠিক আছে ফয়সাল ভাইয়া। আগা টাইম কি গিফট দিব ভেবে পাই না। হ্যাঁ, একটু গিফট দিয়ে দেন। আয়েশা আপু নমস্কার। আগা আকাশ ভাইয়াকে আকাশ ভাইয়া নমস্কার দিয়েছেন। তারপরে করিম ভাই ডিনার করেছো? না করিম ভাইয়া ডিনার করি নাই এখনো। আমার হাসব্যান্ড এখনো আসে নাই। আমি মাত্র ঘরে আসছি। ঘরে এসেই আগে লাইভটা অন করে দিয়েছি। আপনারা সবাই আসুক আমার আপু ভাইয়ারা ওরা গল্প করবে তখন আমি খাওয়া-দাওয়াটা করে নিব। তারপরে শফিকুল ভাইয়া দোয়া করেন সবাই হুস্টের বছরে ২ টা করে বাবু হোক। আল্লাহ! ২ টা করে ফিটার দিতে হবে তারপরে। কুরুত, কুরুত করে বুরুত, বুরুত করে বুড়ায় পাদে বুড়িয়ে কায় কামাইক্কা কামরূপ শাহজালালের দেশে যা শাহপরানের দেশে যা বাবা আমার সঙ্গে এইসব তো আর না। ২ টা করে বাচ্চা আমার পক্ষে সম্ভব না। একটা বাচ্চা নিয়েই আমি বিপদে আছি। এই যে দেখেন বাচ্চাটা আমার। কম্বলের ভিতরে শুয়ে, শুয়ে বলতেছে, "দুধু দাও আম্মু দুধু দাও।" নমস্কার দিদি। আ ভিলেজ লাইফ ইন আসাম। আয়েশা আপু বলেছেন, "করিম ভাইয়া আপনার চ্যানেল এখন তো অনেক ভালো হয়েছে করিম ভাইয়া। একমাত্র আপনাদের দোয়া আর আপনাদের ভালোবাসায় করিম ভাইয়া। কারণ আপনারা তো জানেন অনেকটা চ্যানেলে আমাকে আমার কমেন্ট পড়ে না। আমাকে হাইড করা হয় কোনো, কোনো লাইভে। আবার কোনো, কোনো লাইভে লাইভ শেষ করার পরে আমাকে দেখে আমি কমেন্ট করেছি। এই দুঃখ আমি বলি কাহারে বলেন? তারপরে ভিলেজ লাইফ আসাম এমডি করিম ভাই বন্ধু করবেন? করিম ভাই এই যে ভিলেজ লাইফ ইন আসামকে একটু বন্ধু করে নেন ভাইয়া। একটু সাপোর্ট করেন। উনি ইন্ডিয়া থেকে বলতেছেন। আপু অনেক ভালো। ওনাকে সাপোর্ট করলে উনিও একটু এগিয়ে যাবে। আমি মিউট আছি। আয়েশা আপু বলতেছেন, "ঠিক আছে আপু।" আমি তো অনেকবার রিকোয়েস্ট করেছিলাম। হ্যাঁ, করিম ভাই আমি শুনেছি। শেষ পর্যন্ত আপনাকে কোনো মূল্যায়ন করে নাই। তারপরে ফয়সাল ভাই, তারপরে অনেকেই তো অনেক করেছেন। তো যাই হোক এখন দেখছেন আপনি ওর সেদিন প্রিমিয়ার চলাকালীন অবস্থায় সব উধাও হয়ে গিয়েছিল। আমি তখন ওর প্রিমিয়ারে ছিলাম। হঠাৎ দেখি প্রিমিয়ার বন্ধ। তারপরে ওর লাইভে ঢুকলাম, লাইভে গেলাম। লাইভও দেখি বন্ধ। এই অবস্থা আরকি। আ তারপরে আপনি কি আমার চ্যানেল চিনতে পারছো? আমারও আইডি দিয়ে? আপনি কি আমার চ্যানেল চিনতে পারছো? আমারও আইডি দিয়ে? না, না। করিম ভাই আপনি কি চ্যানেল খুলেছেন? আমি তো জানি না করিম ভাইয়া, আপনি যে চ্যানেল খুলেছেন। আপনি চ্যানেল খুললে তো আমি অবশ্যই ইয়ে করতাম। আপনার চ্যানেলে যাইতাম। ভাইয়া আমি এখনো জানি না। আমি তো জানি না ভাইয়া আপনি চ্যানেল খুলেছেন। তো যাই হোক, ইনশাআল্লাহ আপনার চ্যানেল থেকে আপনি একটা কমেন্ট করেন ভাইয়া। আমি আপনার চ্যানেলে যাব। আহ আগাতা আকাশ ভাইয়া বলছেন, "আমার ছেলেকে স্কুলে জিজ্ঞেস করেছিল তোমার বাবার নাম কি?" আমার ছেলে উত্তর দিয়েছে, "বাবা মন্ডল।"
তারপরে আসাম, ভিলেজ লাইফ আসাম অন। আমার পথ চলা খিচুড়িটা কি 1K স্পেশাল নাকি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, খিচুড়িটা 1K স্পেশাল। আপনাদেরকে যদি খাওয়াইতে পারতাম। সখী ভালোবাসা কারে সখী ভালোবাসা কারে কয়। তারপরে বলে দেন গানটা ভুলে গেছি। করিম ভাইয়া কেন চ্যানেল খুলবো? আমাকে YouTube প্রয়োজন। আপনার আল্লাহ যা দিয়েছে সম্পদ, টাকা-পয়সা কোনো দিক দিয়ে তো আল্লাহ আপনাকে কম দেয় নাই ভাইয়া। আপনি কেন চ্যানেল খুলবেন? ঠিকই তো। তো ভাইয়া আপনাকে আমি বলছিলাম আপনি এখানে যারা আছেন আমার আপু যেমন নার্গিস আপু একদম নতুন। আসসালামু আলাইকুম আপু কেমন আছো? নার্গিস আপু আমি কিন্তু আপনাকে আজকে বন্ধু করেছি। আপনি কি পেয়েছেন? নার্গিস আপু? আমার পথ চলা আপু, তারপরে এই যে আসাম আপু, তারপরে এখানে যারা নতুন আছেন করিম ভাইয়া তাদেরকে আপনি ছোট বোন হিসাবে একটু সাপোর্ট করলে তারাও এখানে কাজ করে মনে করেন এগোতে পারবে। হুম। কংগ্রাচুলেশন নার্গিস আপু, শামিমা আপু হাসতেছেন। তারপরে নার্গিস আপু আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো? আমি ভালো আছি আপু। গুড নাইট আয়শা আপু, বাই বাই অন। তারপরে নার্গিস আপু পেয়েছি, থ্যাংক ইউ আপু। নার্গিস আপু আমার পথ চলা শামিমা আপুকে বন্ধু করে নাও, ব্যাগ পেয়ে যাবা, কোনো টেনশন করবা না। হৃদয়ের মন্দিরে আছো বসে তুমি, বেতা প্রাণে নাহি সয়, সখী ভালোবাসা কারে কয়। হৃদয়ের মন্দিরে আছো বসে তুমি, বেতা প্রাণে নাহি সয়। আসসালামু আলাইকুম শেলু আপু, আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো? ওয়ালাইকুম আসসালাম শিরিন শেলু আপু, আপনি কেমন আছেন? আমার লাইভে জয়েন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। খাবে তুমি? আচ্ছা আমি মাত্র ঘরে আসছি আপুরা, আপনারা প্লিজ মনে কিছু নেবেন না, আমি ঘরে এসে লাইভটা চালু করে দিয়েছি। তো আমি জি, খাবে তুমি? আচ্ছা আসো। আপনারা প্লিজ কেউ যাবেন না, আমি আমার ছেলেকে একটু খাওয়াই নেই। আসো, বসো, বসো তুমি, পানি নিয়ে আয়। এটা মরিচ, এটা রাখো। বিসমিল্লাহ বলো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওই শামিমা আপু আর সানজিদা শিমুল আপু আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ শিলু আপু, সানজিদা আপু, ইয়াসমিন আপু, সৌদি আরব হাসনা আপু, সৌদি আরব বলেন তো প্লিজ আমি আমার বাবুকে একটু খাওয়াই নেই। আমি মাঝে, মাঝে কথা বলতেছি প্লিজ আপনারা মনে কিছু নিবেন না। আপনারা সানজিদা আপু, তারপরে হ্যাঁ, ইয়াসমিন আপু আর শামিমা আপু, নার্গিস আপু আছেন, আপনারা একটু কথা বলেন তো এখানে। নাও, খেয়ে দেবো? মোবাইল তোমার বাবার কাছে।
আ সানজিদা আপু ভালো আছি। আপু আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। শিলু আপু অন রেখে কাজ করি। ঠিক আছে? শিলু আপু অসংখ্য ধন্যবাদ। তারপরে আমার পথ চলা ওয়ালাইকুম আসসালাম ইয়াসমিন আপু কেমন আছো? নার্গিস আপু আমি আছি। আচ্ছা নার্গিস আপু এখানে যারা আপনার পরিচিত না তাদের সাথে কথা বলুন তো। আমি আমার বাবুকে একটু খাওয়াই নেই, হ্যাঁ? এই ইয়াসমিন আপু আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। কেমন আছো আপু? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপু। খাইয়ে নেন বাবুকে আপু। হ্যাঁ, আকাশ ভাইয়া বাবুকে একটু খাইয়ে নেই। কারণ আমি মাত্র বাসায় আসছি। বাবুকে না খাওয়াইলে ও কিন্তু জ্বালা দিবে। আর বাবুর বাবার মোবাইল যেহেতু নষ্ট, বাবুর জন্য যে মোবাইলটা নিয়েছিলাম, মোবাইলটা বাবুর বাবার কাছে রেখে আসছি দোকানে। আর না হয় বাবুকে নিয়ে কোনো টেনশন নাই। বাবুকে মোবাইল দিয়ে বসায় রাখা যায়। আমার আপু আর আমার দাদা, আমার ভাইয়ারা এত ভালো আমাকে আসলে যেভাবে আপনারা এত ভালোবাসেন, সত্যি আপনাদের ভালোবাসা দেখে আমি উম সত্যি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ আপনারা এভাবে আমাকে ভালোবাসেন দেখেন। আমি এত কাজ করার পরে বাসায় এসেও আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য চলে আসছি। আর আপনারা এভাবে আমাকে সময় দিচ্ছেন, ভালোবাসা দিচ্ছেন। বন্দে মায়া লাগাইছে, ফেরতি শিখাইছে। বন্দে মায়া লাগাইছে, ফেরতি শিখাইছে। দেওয়ানা বানাইছে, কি জাদু করিয়া বন্দে মায়া লাগাইছে। বন্দে মায়া লাগাইছে, ফেরতি শিখাইছে। বন্দে মায়া লাগাইছে, ফেরতি শিখাইছে। দেওয়ানা বানাইছে, কি জাদু করিয়া বন্দে মায়া লাগাইছে। ওরে ভাবিনি। আরে রতন ভাই কিতা আইসইন? রতন ভাই আসসালামু আলাইকুম। শামিমা আপু আপনি এখানে? বাহ! খুব সুন্দর গাওয়া বোন। হুম, খুব সুন্দর গাইছি। থ্যাংক ইউ। প্রাণ সখিরে ওই শোন কদম্ব তলায় বংশী বাজায় কে? প্রাণ সখিরে ওই শোন কদম্ব তলায় বংশী বাজায় কে? বংশী বাজায় কে রে সখী? বংশী বাজায় কে? আমার মাতার বেনি কইলা দিমু তারে আয়না দে প্রাণ সখিরে ওই শোন কদম্ব তলায় বংশী বাজায় কে? আচ্ছা আপু আপনি টেনশন কইরেন না, আমরা আছি। সানজিদা আপু থ্যাংক ইউ আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। যারা আমার লাইভের সামনে এবং আড়ালে আছেন আমি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা যেভাবে আমাকে ভালোবেসে আমার সাথে আছেন। আমি জানি আমার ক্যামেরার আড়ালেও আমার কিছু আপু ভাইয়া আছেন। সামনে আসতেছেন না, ভালোবাসা দিয়ে যাচ্ছেন। তো আপনাদের ভালোবাসার কাছে আমি আসলে সত্যি আমি হেরে যাচ্ছি। এরকম ভালোবাসা আপনারা আমাকে দিবেন আমি ভাবিনি। নাগরাজ কেমন আছো? হ্যাঁ, নাগরাজ আমি ভালো আছি। আ সিরিয় শিরিনিয়র দুনিয়া, শিরিনিয়র দুনিয়া আমিও গাইবো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনিও গাইবেন। আমি হারিকেন দিয়ে খুঁজতে আইছি যে আপুটা কই গেল? রতন ভাই বলতেছে, তুমি আমি দেখতে পাওনি, তুমি আমায় দেখতে পাওনি। আ শিরিনিয়র দুনিয়া, শিরিনিয়র দুনিয়া আমি দেখতে পাইছি গো। আমি বাবুকে খাওয়াচ্ছি তো। তার জন্য আমি কমেন্ট গুলা ঠিকঠাক পড়তে পারতেছি না। নাগরাজ বৌদিমণি, নাগরাজ আছে, গেছে, চাপ নিবে না। আচ্ছা ঠিক আছে। আমার পথ চলা
দুলাভাই একটা গান শোনাতে পারো? পারো না তুমি? আচ্ছা, শিলু আপু, রতন ভাইয়া বলতেছে, সঞ্জিদা আপু, রতন ভাইয়া। তুমি জানো না রে প্রিয়, তোমায় কত ভালোবাসি গো, মনের ভিতরে বাহিরে আর কেউ নাই রে। সঞ্জিদা আপু, তারপরে আশা। সঞ্জিদা আপু বলছে, আমার পথ চলা আপু, আপনার ভিডিও কিরকম চলে? আর কইও না, কারো ভিডিও চলে না এখন, সবাই লাইভ নিয়ে ব্যস্ত। হ্যাঁ বলেন রতন ভাই, রতন ভাইয়া, শিলু আপু, তারপরে সিনিয়র আপু দুনিয়া, আমিও আছি। হ্যাঁ, সিনিয়র দুনিয়া আপু আছে। সিনিয়র দুনিয়ার আপুকে তোমরা বন্ধু করে নাও যারা বন্ধু নাই। তারপরে রতন, রতন ভাইয়া বলতেছে, কেমন আছে শিমুর, শিলু আপু, নার্গিস আপু হাত উঠিয়েছেন, আমি পালাইছি, দেখি কেউ আমাকে খুঁজে নাকি। তারপরে সঞ্জিদা শিমুল, রতন ভাই, আমি চাইতাছি ইউটিউব চ্যানেল ছেড়ে দিব। কেন সঞ্জিদা আপু, কেন ছাড়বেন? সিনিয়র দুনিয়া, আমি নতুন আসলাম সাব করার পর। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। তোমরা সবাই সিনিয়র দুনিয়া আপুকে বন্ধু করে নাও। উনি অনেক ভালো, উনি যে আমার লাইভে এসেছেন, আমাকে বন্ধু করে নিয়েছেন। বালানি রে বোন, কেমন আছো সঞ্জিদা আপু? বালানি রে বোন, আমার পচলা ওই রে বোন, আমি বালা আছি। কিতা খবর বালানি? আপনার বাড়ির সকল বালানি? আপনারা কিতা সকল বালা আছেন নি? কিতা খবর আপনারার? মাম খাবা? আচ্ছা ঠিক আছে। পানি পড়ছে? আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে রতন ভাইয়া বলতেছেন, আমি ভালো আছি শিলিয়া, শিলু আপু। আপু, আগে তুমি বন্ধু করো আপু। আগে আমি বন্ধু করতাম? আচ্ছা ঠিক আছে। রতন ভাই ভালো না? সঞ্জিতা আপু, শামিমা আপুর ঘুম পেয়েছে? কে আর শামিমা আপু আজকে ঘুমাইলে খবর আছে? আজকে শামিমা আপুর ঘুমানোর দরকার নেই। শামিমা আপু আজকে সারা রাত লেটার দিয়ে রেখেছি। আচ্ছা ঠিক আছে। রতন ব্লগ আমি ২ বছর থেকে চালাচ্ছি, এখনো সফল হতে পারি নাই আপু। রতন ভাইয়া, আমার কমিউনিটিতে লেটার দিয়ে রাখেন তো। সঞ্জিদা আপু বলতেছে, শ্রীনিয়র আপু বলতেছেন, তারপরে আলপনা চক্রবর্তী, কেউ শ্রীনিয়র আপু বলতেছেন, আমলা তো বাইলা লই নাইলে বোন, হয় আমলা তো বাইলা লই নাই। কেউ বন্ধু হতে চাইলে বলো। সুরাজিৎ এরিনা দিদি বলতেছেন। আলপনা চক্রবর্তী, হাসনা, হেনা, আমার পরিবারে এসো। আলপনা চক্রবর্তী দিদি, ঠিক আছে আমি আসবো ইনশাল্লাহ। কমিউনিটিতে লেটার দিয়ে রাখেন। শ্রীনিয় শ্রীনিয়র দুনিয়া বলতেছেন, আলপনা দি এলবি থেকে রেফার করেছি কিন্তু আপনি আসেননি। আচ্ছা আলপনা, আলপনা দিদি, আমি আসবো, একটা লেটার দিয়ে রাখো। কোনো টেনশন করবেন না, আপনারা জানেন আমি অনেক বিজি থাকি, আর অনেক ব্যস্ততার পরেও আমি ইউটিউবিং করি। তো আমরা যারা ইউটিউবিং করি জানি, একটা বন্ধু পাওয়া এবং একটা বন্ধু করা অনেক ভাগ্যের ব্যাপার। তো ২ দিন আগ পিছ হইলেও আমরা একজন আরেকজনকে বেগ দিলে কেউ মনে কিছু নিতে পারেন, পারা সম্ভব, নেওয়া ঠিক না। যে আমি করলাম, বেগ দিল না, হয়তো ব্যস্ততার কারণে বেগ দেয় নাই, বাট বেগ দিয়ে দিবে। এটা চিন্তা মাথায় রেখেই কাজ করতে হবে। ঠিক আছে। তাই শিলু আপু, ঘুমাও, ইউটিউব চ্যানেল কইরা উপর দিকে উঠতেই পারতাছি না। সঞ্জিদা আপু চিন্তা করবেন না, ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। আমিও লেটার দিয়ে রেখেছি, বন্ধু হলে চলে এসো আমার ঘরে। মাই ইজি হোম। হ্যালো আপু, কেমন আছো? আসসালামু আলাইকুম আপু, কেমন আছেন? আমার লাইভে জয়েন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার লাইভের সামনে এবং পিছনে যারা আছেন, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
শিলু আপু তুমি একটু ঘুমাও আমারটা। তারপরে রতন ভাইয়া বলতেছেন সঞ্জিদা আপু ছাড়ার দরকার নেই, চালায় যান, তবে সম্ভব না হলে এত কিছু করার দরকার নেই, শুধু ভিডিও দেন। হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, শিলু আপু বলতেছেন শামিমা আপু আমার ঘুম তো তোমার মনে, তোমার মনে হয় ঘুম পেয়েছে, আমার ঘুম তো তোমার মনে হয় ঘুম পেয়েছে। আচ্ছা, ফয়সাল ভাইয়া অফিসিয়াল সবাই আমাকে বন্ধু করে নেন, আমি পরে ব্যাগ দেব। ফয়সাল ভাইয়াকে তোমরা সবাই বন্ধু করে নয়, ফয়সাল ভাইয়া পরে ব্যাগ দিয়ে দিবেন। সিরিয়নর দুনিয়া আলপনা দিয়ে অনেক ডাকছো কেন, উনি তো আপনার এলবিতে আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আলপনা দিদি আমি তো এলবিতে আছি। আমি এলবি শেষ করার পরে আপনাকে আমি দিয়ে আসবো। ঠিক আছে? চিন্তা করবেন না। আর ১-২ দিন যদি দেরিও হয় কোনো দিকে কোনো কারণে, এটা আপনারা বুঝবেন যে আপুটা এসে নাই বা ব্যাগ দেয় নাই, বাট দিবে, এটা আশা রাখবেন। যাদের চ্যানেল আছে তারা সবাই আমরা এটা বুঝি। একটা বন্ধু পাওয়া খুবই কষ্ট গো। এখানে আমরা একটা বন্ধুর জন্য কত পিছনে ঘুরি। শামীমা আপু কেমন আছেন? ফয়সাল ভাইয়া বলতেছেন। তারপরে রতন ভাই, নার্গিস আপু, ভালোবাসা, আলপনা চক্রবর্তী, আমি অনেক লেটার দিয়েছি। আলপনা দিয়ে আমার মনে হয় আমি আপনাকে বেগ দিয়েছি গো। আমি আপনাকে বেগ দিয়ে দিয়েছি আমার মনে হচ্ছে। আপনি অনেক লেটার দিয়েছেন। তারপরেও আমি আজকে আরেকবার চেক করে দিব। ঠিক আছে? রতন বলতেছেন হেনা আপু আমিও বন্ধু আবহে আমিও বন্ধু আছি। আচ্ছা, আচ্ছা রতন ভাইয়া, আমি ঠিক আছে, লেটার দিয়ে রাখেন ইনশাল্লাহ। ব্যাক পাবেন। চিন্তা করবেন না। কারণ আপনারা জানেন আমার মাত্র গতকালকে 1K হইছে। বন্ধু কেটে যায়। সেজন্য আমি ২-১ দিন ধরে কাউকে বন্ধু করতেছি না। আপনারা এটা খুবই মনে কিছু নিবেন না। আলপনা দিদি, তারপরে শিরিনিয়র দিদি, রতন ভাই আপনাদেরকে ফলো করে বলতেছি, যেহেতু আপনারা জানেন আমার অনেক বন্ধু কাটতেছে, আমার 1K সাবস্ক্রাইব কমপ্লিট হয়েছে গতকালকে। তো কেটে যাওয়ার ভয়ে আমি নতুন করে কাউকে ব্যাক দিচ্ছি না, বাট আমি ২-১ দিনের ভিতরে সবাইকে ব্যাক দিব। আপনারা কেউ আমাকে ভুল বুঝবেন না, কেউ ভুল বুঝবেন না। ঠিক আছে? আপু দিদি ভাই আপনি ভালা মানুষ, সিনিয়র দুনিয়া, থ্যাংক ইউ। তো আপনারা সবাই এখানে সবাইকে সাপোর্ট করুন। আর সবাইকে পাশে থেকে সাপোর্ট করতে হবে। তাছাড়া এখানে কাজ করে এগোনো যাবে না। রতন ভাই বলতেছেন নার্গিস আপু আল্লাহ ভরসা রাখছি, আপনি ভালো আছেন? শ্রীনিয়র না কেন বন্ধু হবে? কেউ বন্ধু হবে? আচ্ছা, শ্রীনিয়র শ্রী সৃঞ্জয়ের সৃঞ্জয়ের দুনিয়া দিদিকে তোমরা কেউ বন্ধু করে নাও প্লিজ, তোমরা বন্ধু করে নাও। মাই ইজি কুকিং হোম আপু ব্যাগ দিও। হ্যাঁ হ্যাঁ, মাই ইজি কুকিং হোম আপু ইনশাল্লাহ ব্যাগ দিব, ব্যাগ পাবেন ইনশাল্লাহ, কোনো টেনশন করবেন না। কারণ আমার মাত্র গতকালকে 1K হয়েছে, এজন্য আমি ভয়ে বুঝছেন কাউকে ব্যাগ দিচ্ছি না। যারা আমাকে বন্ধু করেছে আমি ভয়ে দিচ্ছি না, কারণ আমার প্রচুর কাটতেছে, খালি বাড়তেছে আর কাটতেছে, সেই জন্য দিচ্ছি না, যদি কেটে যায় সেই বয়ে। নার্গিস ব্লগ ভালো নেই ভাই, গলা ব্যথা, দোয়া করবেন আমার জন্য। হ্যাঁ সবাই, নার্গিস আপু এখানে নতুন ইউটিউবে এসেছেন, নার্গিস আপুর জন্য সবাই দোয়া করবেন। সৃঞ্জয়ের দুনিয়া, আমি একটু সবাই সাপোর্ট করবেন, আমায় একটু সবাই সাপোর্ট করবেন। হ্যাঁ, সৃঞ্জয়ের দুনিয়া দিদিকে সবাই সাপোর্ট করেন প্লিজ। আলহামদুলিল্লাহ শামিমা আপু ভালো আছি। ফয়সাল ভাই বলতেছেন ধন্যবাদ আপু মনি, তুমি আমাকে বুঝো রে বোন শিমু। হয়, তারপরে স্বপ্ন ছোঁয়া আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। স্বপ্ন ছোঁয়া আপু আসসালামু আলাইকুম, আমার লাইভে জয়েন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সৃঞ্জয়ের দুনিয়া, আপনাদের সহযোগিতা আমার কাছে খুবই দরকার। হ্যাঁ, সৃঞ্জয়ের দুনিয়ার দিদিকে তোমরা সবাই একটু হেল্প করো, উনি সবার কাছে একটু হেল্প চাইতেছে। সবাইকে এখানে সাপোর্ট করতে হবে, প্লিজ প্লিজ সবাইকে সাপোর্ট করো। এমডি ফয়সাল অফিসিয়াল, ওকে বাই, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আমি এখন কাজে আছি, আমার নাইট ডিউটি। ঠিক আছে ফয়সাল ভাই, আপনিও ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। শিল্পী ব্লগ, হ্যালো আপি, আসসালামু আলাইকুম। শিল্পী আপু কেমন আছেন? আমার লাইভে জয়েন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপু। যারা এখনো লাইক দেন নাই প্লিজ লাইক দিয়ে দেন। আমার লাইভটা লাইক দিয়ে আপনারা কন্টিনিউ করে রাখেন। ফয়সাল ভাইয়া হাত উঠিয়েছেন, স্বপ্ন চুয়া আপু লাইক দিয়েছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার পচলা রতন মিয়া ভাই হাসতেছে। স্বপ্ন চুয়া আসসালামু আলাইকুম। ফয়সাল ভাইয়া কেমন আছেন? সঞ্জিদা আপু আলাইকুম আসসালাম। স্বপ্ন চুয়া আসসালামু আলাইকুম। শামিমা আপু কেমন আছেন? আমার পচলা লিপি আপু আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন?
ওই আমার পথ চলা শামিমা আপু, লিপি আপু, কার নাম আমার একটু বলো। রতন ভাইয়া আছেন, তারপরে শিলু আপু, খুবই কষ্ট। হ্যাঁ গো শিলু আপু, এত কষ্ট আর ভাল লাগতেছে না। লাইভ করা অনেক কষ্ট। রতন ভাইয়া, শামিমা আপু, আমি আছি। আমার পথ চলা আপু হাসতেছে। তারপরে স্বপ্ন চুয়া, শিলু আপু কেমন আছো? তারপরে আলপনা চক্রবর্তী, না গো বোন, ভুল বুঝিনি। হ্যাঁ হ্যাঁ আলপনা দিদি, ভুল বুঝবেন না প্লিজ, ভুল বুঝবেন না সোনা দিদি, না ভালো। কারণ আপনি তো দেখতেছেন আমার নতুন 1K সাবস্ক্রাইব কমপ্লিট হয়েছে, কিন্তু বারবার কাটতেছে আর বাড়তেছে, এই ভয়ে আমি কাউকে নতুন করে আর করতেছি না। বাট আপনারা সবাই এটা আশা রাখবেন 2 দিন আগে অথবা পিছে পেয়ে যাবেন, কোনো টেনশন করবেন না। এস শিলু ব্লগ, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। স্বপ্ন আপু, আলপনা চক্রবর্তী, আমাকে বন্ধু দাও। আলপনা দিদিকে সবাই বন্ধু করে নাও। আলপনা দিদি খুবই ভালো, উনি কিন্তু ও নিজে থেকে আগে আগে এসে আমাকে বন্ধু করেছেন। রতন ভাইয়া ভালোবাসা দিয়েছেন, সবুজ ভালোবাসা, লাল ভালোবাসা। তারপরে আলপনা চক্রবর্তী, কেউ বন্ধু হলে চলে এসো। হ্যাঁ আলপনা দিদিকে কেউ বন্ধু করলে যাও, চলে যাও, ব্যাগ পেয়ে যাবা। আর এস মিউজিক, আসসালামু আলাইকুম সবাই, কেমন আছেন? আর এস মিউজিক, রিয়াজ, আমরা সবাই ভালো আছি। তুমি কেমন আছো সোনা ভাই? বলো, তুমি আমার লাইভে এসেছো, অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। রতন ভাইয়া গুড নাইট। রতন ভাইয়া গুড নাইট, এত তাড়াতাড়ি? ঠিক আছে ভাইয়া, ভালো থাকবেন। তারপরে আমার পথ চলা শামীম আপু, ওয়ালাইকুম আসসালাম। লিপি আপু, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। শিলু আপু, স্বপ্ন আপু, তুমি কেমন আছো? তারপরে ক্লোড 9 বলুন ইউকে হাত উঠিয়েছেন। আমার পথ চলা আপু, 10 মিনিটের ছুটি নিলাম। আমার পথ চলা আপু, ঠিক আছে, 10 মিনিটের ছুটির পরে চলে আসবেন। এই যে ইউকে থেকে কে এসে হাত উঠিয়েছেন দেখেন। আর এস মিউজিক হাত উঠিয়েছেন। আর এস মিউজিক, তুমি এখানে সবার সাথে পরিচিত হয়ে নাও। এস কে শামসুদ্দিন, একটা একটা অভিযোগ আছে। তুমি কাল সারা রাত এলবি ছিলা, ঘুমিয়ে পড়ছো, অথচ রাত 1টার সময় দেখলাম তোমার ভিউজ 14 থেকে 15। 15 তাকান, তুমি তুমি নাক ডাকাচ্ছ। একদম ঠিক, আমি নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছি কালকে রাতে, অথচ আমার লাইভ টপে ছিল 14-15। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাদের দোয়ায়, আপনাদের ভালোবাসা শামসুদ্দিন ভাইয়া, শামসুদ্দিন ভাইয়া, আপনাদের ভালোবাসা, এটা সম্পূর্ণ আপনাদের ভালোবাসা, বুঝছেন? শ্রীনিয়র দুনিয়া কেউ আসে না। আচ্ছা তোমরা যাও না, সৃঞ্জয়ের দুনিয়ার দিদির কাছে একটু যাও প্লিজ। তোমরা এদেরকে, এরা আমাদের বাংলাদেশের না, ওরা তো ইন্ডিয়া থেকে আমাদের কাছে এসেছে, আমাদের অতিথি। তাদেরকে তো আমরা ভালোবেসে আপন করে নিতে হবে, তাই না? তারপরে আ নীলিশ নীলিশ পাতলি, হাই মা। আসসালামু আলাইকুম নীলিশ পাতলি। মা, কেমন আছেন? সৃঞ্জয় হাওয়া হাসিনা আপু, সৃঞ্জয়ের দুনিয়া আপুকে তোমরা একটু বন্ধ করো। আর এস মিউজিক, লাইক দিলাম, থ্যাংক ইউ। আকাশ ভাইয়া, খাবেন কখন? বাচ্চাকেও খাওয়াইতে পারতেছি না, আমি খাবো কখন? এ বেটা, আসো। আব্বু, এখানে আসো। আমার বাচ্চাটাকে খাওয়াইতে আমার অনেক সময় লাগে, বুঝছেন? আমার বাচ্চাটা ঠিক মতো খায় না। খাও, খাও। এখানে রাখো। আচ্ছা আপনারা কেউ কিছু মনে করবেন না, আমার বাচ্চাটা না আমি খাওয়াইতেছি। কেউ কিছু মনে করবেন না, আমি আমার বাবুকে খাওয়াচ্ছি। সেজন্য আমার একটু কমেন্টগুলা পড়তে দেরি হচ্ছে। এই যে মোবাইল, মোবাইল দাও না, মোবাইল দাও না, মোবাইলের দরবারে আমার আর ভালো লাগতেছে না, বুঝছো? নাক ডাকা শুনতে পাই নাই, আমি অন রাখিয়া ঘুমাই পড়ছিলাম কালকে। হ্যাঁ আকাশ ভাই, আপনি আপনি আমার লাইভ অন রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, আপনি বলেছিলেন যে অন রেখে ঘুমাইছেন। তো আজকেও কিন্তু নাক ডাকা শুনতে পাই নাই, বাট নাক ডাকা শোনাই নাই, সেজন্য শুনতে পান নাই। নাক ডাকাটা আমি একটু মিউট রাখছিলাম যাতে আপনারা না আসেন। খাওয়া শেষ হলো না, মোবাইল দিয়ে উঠাই দিলে কবই না টিকতো।
মিউজিক সোহেল ভাই, আরএস মিউজিক বলতেছে, সোহেল ভাই ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? ওরে আল্লাহ, সোহেল ভাই কই? আসসালামু আলাইকুম, রিয়াদ কেমন আছে? আসসালামু আলাইকুম, সোহেল ভাই কেমন আছেন? আমার লাইভে জয়েন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কমাই দাও একটু। তারপরে দুই দুই বাংলা তো একসাথেই থাকবো। দুজন তো এক মায়ের সন্তান, তাই না? হাসেন আপু, হ্যাঁ হ্যাঁ। সৃঞ্জয়ের দুনিয়া, এখানে দেখো সৃঞ্জয়ের দুনিয়ার নতুন একটা চ্যানেল, এই যে আমাদের আরএস মিউজিক, ওরে আপনারা একটু সাপোর্ট করেন, নতুন একদম নতুন, ওরে সাপোর্ট করলে আপনারা ব্যাক পাবেন। কোনো টেনশন করবেন না। সোহেল ভাই আলহামদুলিল্লাহ, রিয়াদ ভাই আমি ভালো আছি, আমার লেটার আছে, দেখো আমাকে একটু বন্ধু করে নাও সবাই, আলপনা চক্রবর্তীকে সবাই বন্ধু করে নাও, আরএস মিউজিক। ধন্যবাদ সোহেল ভাইয়া, আমাকে কেউ বন্ধু করলে ব্যাক পাবে এখনই। এই তোমরা যারা আরএস মিউজিককে বন্ধু করবা, এখনই ব্যাক দিয়ে দিবে, এক্ষুনি অন্য আইডি থেকে ব্যাক দিয়ে দিবে। ওয়ালাইকুম আসসালাম, হাসনা আপু কেমন আছো? আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। করিম ভাইয়া আবার আসলাম, থ্যাংক ইউ ভাইয়া, আবার আসছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি কিন্তু এখনো খাওয়া-দাওয়া করি নাই। চলে এসেছি। আপনারা সবাই সবার সাথে বন্ধু হয়ে নেন। যারা যাদের সাথে নাই, এখানে সবাই একটু একজন আরেকজনকে বন্ধু করে নিতে হবে। আর এখানে যারা দেখতেছেন, আ আলপনা আলপনা চক্রবর্তী আর আ সুরা আ সুরাজিত সুরাজিত, রিনা, সৃঞ্জয়ের দুনিয়া, এরা কিন্তু এ ইন্ডিয়া থেকে আসছেন আমার লাইভে। তো আচ্ছা, আরএস মিউজিক আমি আসবো, আপনি ব্যাক দেন, হ্যাঁ। তো আরএস দুনিয়া কিন্তু ওর সাপোর্টে, ওর পাশে কাছে আরো চ্যানেল আছে, ও ব্যাক দিয়ে দিবে, আপনারা বন্ধু করে নিতে দিবেন। হাসনা আপু, আমি ভাবলাম আমাকে ভুলে গেছেন। না সোহেল ভাই, আমি একটু ভুলি নাই, বাবুকে খাওয়াচ্ছি। বাবু কি বাবুকে এসে বাবুর কি খবর? বাবুকে এসে বাবুর কি খবর? বাবুকে এসে সুরজিৎ ফুল ওয়াচ করেছ আর নোটি বেল অন করেছ? সুরজিৎ, আচ্ছা আমি আসলাম। আসসালামু আলাইকুম, এসে ব্লগার শিরিন আপু আছেন? শিরিন আপু সবার সাথে একটু কথা বলেন প্লিজ। ব্যাগ পাবেন, ভিডিও দেখে বন্ধু করবেন। হ্যাঁ, ভিডিও দেখে বন্ধু করবেন, কেউ কমিউনিটি থেকে বন্ধু করবেন না, কেটে নিয়ে যায়, ভিডিও দেখে বন্ধু করবেন। একটু লো না ভাত। এই আইসি থেকে খাওয়াই আর খাবার দরকার। চকলেট লই আইলো দুইটা। কাল সকালে চাউল এবং দই দিয়ে শুকাইলাম, বিকালে গিনে কুটাইলাম। শুকাও। হুম? বাবু পিঠা খাইতে চাও? নারিকেল লবণ দিয়া তেলের পিঠা বানাইয়া খাই দেবো। তোমার ছেলে তো খিচুড়ি খুব পছন্দ গো। আজকে তো ছেলে তো পায়খানা করে নাই। কনিম ভাইয়া বলতেছেন, আজকে কি রান্না করলেন ম্যাডাম? আজকে বোনা খিচুড়ি রান্না করেছি আর গরুর মাংস বোনা করেছি ভাইয়া। ভেরি গুড রিয়াদ, সোহেল ভাইয়া বলেছেন।
আরএস মিউজিক ইউটিউব কমিউনিটিতে কতদিন পর দেয় কেউ বলতে পারবেন? কমিউনিটি এখন সবাইকে দিয়ে দেয়, তুমিও পেয়ে যাবা, টেনশন করো না রিয়াদ। এখন সবাইকেই কমিউনিটি দিয়ে দেয়, তুমিও পেয়ে যাবা, টেনশন করো না, হঠাৎ একদিন দেখবা কমিউনিটি চলে আসছে। আর রিয়াদ আগে তোমাকে ১০০-১৫০ করে নেই, বুঝো নাই? ১০০-১৫০ করে নেই, আমি কালকে দিয়েছি তোমাকে ২টা, আজকেও দিব আরো একটা, আমার থেকেই করবো, কারণ ফুল ভিডিও দেখে তো দিতে হয়, বুঝো না? হ্যালো, তো ওয়ালাইকুম সালাম, ও আলিদে ফোন রিসিভ করছে, কিতা করে তোমরা কোনো খবর খবর নাই? ও ওয়ালিদে খাওয়াই আর আমি ইউটিউবে লাইব, একদিনও তো ইউটিউবে লাইব আমাইলে না, দেখোস নি? দেখ লাগি তো হইছে, তুই দেখছত নি আমার, দেখছত নি 1K সাবস্ক্রাইব হয়ে গেছে, ১,০০০ সাবস্ক্রাইব হয়েছে, দেখছত নি? এখানে এটা দেখলে না তুই না গরো আইছি মাত্র আইয়া ওয়ালিদরে খাওয়াইরাম, এখানে তুই প্রথমে আমার যে সময় 20টা সাবস্ক্রাইব দেখছিলে, দেখে কইছিলি ইয়াল্লা তোমার মাত্র 20টা সাবস্ক্রাইব হয়েছে নি, আর এখন ১,০০০ সাবস্ক্রাইব হয়ে গেছে। হুম, এখন ১,০০০ সাবস্ক্রাইব হয়ে গেছে, তুই ওখান দেখাস না, তে তুই কইছ না দেখা খাইছে আমারে ফোন বাজে তো কইছ ইয়াল্লা, মাত্র 20টা সাবস্ক্রাইব হয়েছে নি, কইলে আমারে আর এমলা আমার ১,০০০ সাবস্ক্রাইব হয়েছে, এখন আর খোঁজ না যে, এখন আর খোঁজ না যে তুই যে কংগ্রাচুলেশন। মোটা সিন্নি করতাম না আমি, খালি জামাইবো বড় লোক কুটিপতি লন্ডনী দেখা, এর বাদেও আরামের ঘুম, বক্স অলঙ্ক ঘুমাইয়া খারা, এর বাদেও মানুষরে সিন্নি খাইতে চাইও, আল্লাহ আল্লাহর ফকির হল দরকার যাও কিনা এখানে সিন্নি খাইতে করি। আমি রান্ধিছি আজকে গরুর মাংস রান্ধিছি, তার বাদে ইয়ে রাঁধছি, বুনা খিচুড়ি রে বোন, অত মজা হইছে, আল্লাহ যে মজা হইছে। দুলাভাই वाला আসন ও আইসন বড়, আমি আইছি একটু আগে আর তাই নখন আইসন। তোর দুলাভাই ও দুলাভাই, তোমার দাঁত ভাঙ্গা কিতা লাগি মই নাই করি, তোর দুলাভাই বুঝছত নি প্রেম করতে গিয়া ধরা পড়িয়া মায়ের খাইয়া মাইসে মারিয়া তাও বান দিয়া বাইরাইয়া দাঁত উত ভাঙ্গা চাইরা দিছে। ভাজলামি না, হাসা কথা কইরাম। তুই দাঁত ভাঙ্গা তুই দেখলে গিলা তো এইখান, ওই টিকটকে তোমারে মাইসে তোমার দাঁত ভাঙ্গা দেখে, মই না তোমার দাঁত ভাঙ্গা দেখছে। আসো এদিকে, এইদিকে আসো। তোমরা মানে যে সময় গেছো দাঁত আছিল সুন্দর, ভাই আগো নাও নাও, আর একটা দাঁত তাই বলি আমরা আমার বাবার যে সময় আইলা দিল ভাই দাঁত দেখলাম সুন্দর, আর ওটা দেখি ঠিক তো দাঁত বাথরুম পরিষ্কার করতে যাই বলে গেছিলাম গা, বেটা গোবর প্রেম করতে গিয়ে ধরা করে খাইয়া মাইসে দৌড়িয়া বাইরে দাঁত ভাঙ্গি আল্লাহর ওয়াস্তে সারিয়া দিলাইছে। স্বামী বাবা না, ওইটা ফড়িয়া, ফড়িয়া অ্যাক্সিডেন্ট করিয়া। এর বাদে ও জলসা কোন দিন, জলসা যাইবে নি তুই? ও আমি আইমু লাস্টে, মাসের লাস্টে।
ওয়ালিদে বালিশ মাথাত লইয়া মাছ বেচের। বালিশ মাথাত লইয়া মাছ মাছ কইয়া লইয়া আডের। ওগুলা আসান বন্ড। এটা আমার মোবাইল থেকে নিছে আর কই পাইতো। না সিম তার কাছে না না আতা হইবো না। আল্লাহ মাহবুদে জানাই। আইসেন আইয়া সুরল লাখান কয়টা খাইয়া যায় সুরল লাখান। খালি রাত একবেলা বেটা বাড়িয়ে যাওয়ার বাদে আইয়া লুকাইয়া সুরল লাখান খায়। কোনো কাম অত উপাস কঙ্কাল কবির মামা লাখান কইস বলে কোনো চাকরিত লাগ দেখি দাঁড়াও আমি দিতেছি। যে মুখ মুছে দে দাঁড়াও এটাই লাগে দেখি আসো তুমি মুখ মুছে দে কোন আসে ওয়ালিদে তো শয়তান হইছে এখন মা থেকে আর হাইরে শয়তানি করে তা মাথা টানতে টান কিলা আছে ধরো এটা শুনো তাই কিতা কয় তোমার টিকটক কিতা দেখছে তোমার বলে কমেন্ট করছে নেও নেও আসসালামু আলাইকুম বালা দুলাভাইয়ের খবর নে কি কি নে খবর দুলাভাইয়ের খবর ও আইলাম বাসা আপনি দিলাম তো কিতা কও তোমরা ভালো আছো নি আচ্ছা আপনারা সবাই থাকুন আমরা খাওয়া দাওয়া করে ফেলি আপনাদের ভাইয়া ঘরে চলে আসছে আপনাদের ভাইয়া ঘরে চলে আসলে ঘুমাইতে হবে আর খাওয়া দাওয়া কইয়া শুয়ে আহ, আমরা খাওয়া দাওয়া করে নেই আপনারা কথা বলুন হ্যাঁ আপনারা সবাই কথা বলুন
হাসনা আপু কই গো? এই যে আসসালামু আলাইকুম সাদিয়া আপু, শামিমা আপু, জানেমান কেমন আছো গো হেনা আপু? আমি ভালো আছি গো। জানেমন কেমন আছেন আপনি? হালিম ভাই, হালিম আহমেদ শুভ, সৌদি আরব প্রবাসী, আইডি অন রেখেছি। অসংখ্য ধন্যবাদ হালিম ভাইয়া। হাই হেনা, হাই আপু। আসসালাম হেনা, হালিম ভাই। হেনা আপু মিউট। আমি মিউট করেছিলাম। আমি খাইতে গেছিলাম। খাওয়া-দাওয়া শেষ করলাম মাত্র। আপনাদের ভাই আসার পরে খাবার-টাবারটা ২ জনে মিলে একসঙ্গে খাইলাম। এখন আপনার ভাইয়া ঘুমাবে। আমি বেশি বকবক করব না। মিউট লাইভ করব। আমি চ্যাট করব যতক্ষণ সজাগ থাকবো আমার ওই ফোন থেকে বাবু ঘুমানোর পরে। তো যাই হোক এতক্ষণ যারা আমার সাথে ছিলেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মাই গো মাই ফয়সাল ভাই। খানে গো ভাই সাব, ও ভাই সাব কিতা হইছে? মাই গো মাই একটা মাতলে ডর করে নানি। একটা মাতলে ডর করে নানি। না, না ডর করেন না। এখন বেচারা আবু যাক ভাত খাওয়াত। আমি তাড়াহুড়া করি কতটা নাকে মুখে হারাইয়াও জলদি করে আইছি কারণ বহুত সময় ধরে মিউট। আর আমি মিউট করলে থাকলে তো আমার আফু অকল থাকতা না। কারণ দেখছেন নানি একটু আগে আমার টপ আছিল বেশি। আমি মারছি না করে আমার টপ উপ নাই। আমার মুখ বন্ধ দিকে টপ গেছে কি তাড়াতাড়ি। আমি একটু সাগর ভাইকে টুকি দিয়ে আসি। আচ্ছা সাগর ভাইকে একটু টুকি দিয়ে আসেন। সাগর ভাইয়ের তো খবরও নাই। আ সাগর ভাইরে তো আমি আজকে ফোন দিলাম বেটারে। বলি একটু আমার লাইগো বেটা আইছে। বেটার কিতা হইছে শামিমা আপা জানেননি? মাত্র ২০০ হইছে অত দিনে। সাবস্ক্রাইব হইতেছে ৩,০০০ না কিতা কত? আর ওয়াচ টাইম মাত্র ২০০ হইছে। কোন দুনিয়াত আছি এখন কউকা? উম পরে কি কয়? এটা আপনার প্রাইভেটও কইমুনে। সাগর ভাইরে কইলাম, "ভাই আপনি ইতার লাইবকে পড়ি তখন কেন? আপনি যে পাগল হয়ে গেছেন যে তার নাম বুঝছেন নি? আ শামিমা আপু যেগুলারে আমরা মনে করেন চিনি লইছি, চিনে গেছি এদের কথা বললাম যে আপনি ওগুলার লাইভে না পইড়া গিয়া শামিমা আপুর লাইভে যাইবেন, আমার লাইভে আইবেন। আরো ২-১ জনের লাইভে যাইবেন। নতুন, নতুন মানুষ পাইবেন। এদেরকে সময় দেন তাইলে আপনার লাইভে মানুষ থাকবো। আর আপনি লাইভই রাত ১২ টার বাদে যদি করেন তাইলে তো কেউরে পাইবেন না। আখতা মাতলে ডর করে না নিন। রানু ভাইয়া, রানু পাগলা, হাই রানু পাগলা, আসসালামু আলাইকুম। আমার লাইভে জয়েন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। রানু পাগলা একটা লাইক দিয়ে দেন। আখতা মাতলে ডর হরে না নি। না রে বা শোনা আখতা মাতলে ডরাইন না জানো। আজকে আমি ইয়ে করমু, সারা রাত ফুক জারমু, নজলা জারমু বুঝছেন নি? ফুক জারি, নজলা জারি, বিষ জারি, দাঁতের পুক কোয়াই, সিঙ্গা লাগাই। কুরুত, কুরুত করে বুরুত, বুরুত করে বুড়ায় পাদে বুড়িয়ে কায় কামাইক্কা কামরুক শাহজালালের দেশে যা। আরে শাহ ফরানের দেশে যা। হের এলবিতে একদম টপ হয় না। হুম। বেটার এলবিতে টপ হয় না। মাইনষে খালি আইয়া খালি কুকুরুকু বুয়া দেয় বুঝছেন নি? বেটা বেচারারে আসলে মাইনষে যে ঠগানি ঠগার। রানু পাগলা কি হয়? করলে কি হয়? হ্যাঁ। প্রেম করিয়া লাইলি মজনু দুজন গেল মরে। আমিও প্রেম করি আমার জীবনটা শেষ। আচ্ছা আসতাছি। আচ্ছা সাগর ভাইরে নিয়ে আয়েন। সাগর ভাইয়া কইলো আজকে সারা রাত বলে আমার লাইভও সময় দিব। বেটাও একটা টাল। চাইলাম বলে একটু দিবুনে। উম মিশুস মি মিশু কি লাইফস্টাইল হাসনা আপু ব্যাগ দাও গো। আচ্ছা মিশু কি লাইফস্টাইল? আপনি কি দেখতেছেন? আমি এখন লাইভে আছি। মিশু কি লাইফস্টাইল কেমন আছো? আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। আমার লাইভে জয়েন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। একটা লাইক দিয়ে দেন। আ করিম ভাই কি খবর ম্যাডাম? আমি ভালো আছি করিম ভাই। তো আমার সুস্মিতা দিদিরে দেখতেছি না। আজকে ২ দিন ধরে যে আমি রাত্রে লাইভ করি। তো কালকে রাতে তো আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি রাত্রে দেখলাম রাতে ২-২:৩০ টার দিকে সুস্মিতা দিদি আমার লাইভে হাই লেখছে।
তো আমি তো ঘুম যখন রাত ৩টার সময় আমার ভাঙছে, তখন আমি ঘুম ভাঙার পরে একটু দেখলাম যে মোবাইলের কি অবস্থা, আমার এলবিতে কেউ আছে কিনা। বাট এলবিতে আছে, অনেক টপ ছিল, বাট আমি লাইভটা কেটে দিয়েছিলাম। আমি ভুল করেছি, আজকে আর কাটবো না যতক্ষণ আমি ঘুমে থাকবো বা আমার টপ থাকবে। হাসনা আপু বেগ দাও গো। আচ্ছা, কেমন আছো, কি খবর ম্যাডাম? মাসুমা মিশু আপু লাইফ সুমা মিশু কি লাইফ স্টাইল মাসুমা ভালোবাসা দিয়েছেন মাসুমা। আচ্ছা মাসুমা, আপনার নাম মাসুমা মিশু আপু? ঠিক আছে মিশু আপু, ইনশাল্লাহ। আপু দেখলাম তাই আসলাম গো। থ্যাংক ইউ মাসুমা মিশু আপু। তো মাসুমা আপু, আপনি কি আমাকে বন্ধ করেছেন? আপু আমাকে বলেন। ফয়সাল ভাই আসসালামু আলাইকুম। করিম ভাই কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। করিম ভাই আপনি বলেন, আপনি কেমন আছেন? ফয়সাল ভাই আপনাকে জিজ্ঞেস করেছেন। আমার লাইভের সামনে এবং আড়ালে যে আপু এবং ভাইয়ারা আছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ফয়সাল আহমেদ আসসালামু আলাইকুম। করিম ভাই কেমন আছেন? আচ্ছা, নার্গিস খাতুন হেনা আপু আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম নার্গিস আপু, কেমন আছেন? আমার লাইভে জয়েন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপু। যারা আমার লাইভে জয়েন করেছেন প্লিজ একটা লাইক দিয়ে আমার লাইভটা কন্টিনিউ করে রাখেন। রেনু পাগলা, সামনে আসলে ভালো হয় না, আমি সামনে আসতে পারবো না প্লিজ। মিশু কি লাইফস্টাইল গো করেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, ধন্যবাদ মিশু আপু, ধন্যবাদ মাসুমা আপু, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, একটা লাইক দিয়ে দেন। নার্গিস খাতুন, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপু? ওয়ালাইকুম আসসালাম নার্গিস আপু, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন নার্গিস আপু? আমার লাইভে জয়েন করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। করিম ভাই, আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? ফয়সাল ভাই আপনি করিম ভাই আপনাকে বলেছেন ফয়সাল ভাই, করিম ভাই ভালো আছেন? আপনি কেমন আছেন? নার্গিস খাতুন, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। লাইক ডান আপু, থ্যাংক ইউ আপু, থ্যাংক ইউ। সৌদি আরব প্রবাসী হাত উঠিয়েছেন। আসসালামু আলাইকুম সৌদি আরব প্রবাসী। এটা কি হালিম ভাইয়ের চ্যানেল? সৌদি আরব প্রবাসী হাত উঠিয়েছেন যেটা, হালিম ভাই? ফয়সাল আহমেদ, ওয়ালাইকুম আসসালাম নার্গিস আপু, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? বলেন নার্গিস আপু, আপনি কেমন আছেন? ফয়সাল ভাইয়া আপনাকে জিজ্ঞেস করেছেন। ফয়সাল ভাইয়া বলতেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। করিম ভাই, এই তো আমার সুস্মিতা দিদি চলে এসেছেন। সুস্মিতা ইউকে, সুস্মিতা দিদি। আদাব সুস্মিতা দিদি, কেমন আছেন? আমার লাইভে জয়েন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সুস্মিতা দিদি একটা লাইক দিয়ে দেন, অনেকদিন পর সুস্মিতা দিদি এসেছেন। কালকে আমার লাইভে জয়েন করেছিলেন, আমি মিউটে ছিলাম দিদি। তো আমি মিউটে থাকার কারণে আসলে আপনার সাথে আমি কথা বলতে পারিনি, আমি ঘুমেছিলাম। কালকে আমি লাইভ অন করে নাক ডেকে ঘুমাই পড়ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি নার্গিস আপু। হ্যালো সুস্থতা।
তারপরে হ্যালো, হাই করিম ভাই, কেমন আছেন? সুস্মিতা দিদি বলতেছেন। নার্গিস খাতুন, হেনা আপু সিলেটের কথা বলেন শুনি, খুব ভালো লাগে আপু। আচ্ছা ঠিক আছে, সিলেটি মাতমাত মনে। সুস্মিতা দিদি, লাইক ডান আপু, থ্যাংক ইউ। সুস্মিতা দিদি কিতা হররা আপনি পালানি দিদি। আর আপনি আমার কালকে লাইভ আইসলা, আমি দেখছি আজকে কিন্তু আপনি আমারে সময় দিবা। সুস্মিতা দিদি, আপনি আজকে বহুত আফু হলোর লগে পরিচয় হইবা, তারা এখন আমার লাইভ আইসই না। তারা আইলে পরে আপনি পরিচিত হইতে পারবা, তারা ইউকে তখন আমার ক্যামেরার আড়ালে তারা হয়তো আসন। আমার ফাতেমা নাসরিন ইউকে, আমার মেয়ে এফএন কিচেন একটা চ্যানেল, আর ফাতেমা নাসরিন তারা কিন্তু লন্ডন তখন। আরো পারুল আপু আসন, পারুল আপু তো আমরা পারুল আপু পারুল ইউকে, তাইনো সিলেটের, বাট লন্ডন তখন এখন আমার লাইভ আইসন না। আইলে পরিচয় হইতে পারবা ইনশাল্লাহ। আর কিতা হইতাম আসলাম, শেষ হইসলা আমার সিলেটি মাত মারতাম। নার্গিস আপু, আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা নার্গিস আপু, আপনি কোথা থেকে বলছিলেন প্লিজ একটু বলেন, যেহেতু আমার সিলেটি মাত শোনার লাগে আপনার খুব ভালো লাগছে। কেমন আছেন সুস্মিতা? কি করে আপু, কথা শোনে না? এখন কি কথা শোনা যাচ্ছে? আমি কথা বলছিলাম না কিছুক্ষণ দিদি। লাল লালে নীল নীলি মশারির তলে কে লাগো সুস্মিতা দিদি ঘুমাইলায়। লাল লাল নীল নীল মশারির তলে কে লাগো সুস্মিতা দিদি ঘুমাইলায়। আমারে করিম বাইরে আউয়া পাইয়া যাওয়ারে বাজারে ঘুরাইলায়। সুস্মিতা ইউকে, কি করে আপু, কথা শুনে না? এখন কি শুনতে পাচ্ছেন দিদি? কেমন আছেন সুস্মিতা? নার্গিস খাতুন, আপু আমার বাসা রাজশাহী কোর্টের কাছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, রাজশাহী কোর্টের কাছে, থ্যাংক ইউ নার্গিস আপু। আচ্ছা নার্গিস আপু, আপনাকে মনে হয় আমার লাইভে আজকে প্রথম দেখতেছি নাকি? আরেকজন নার্গিস আপু আছে আমার লাইভে ছিলেন প্রথমে, তো এখন মনে হয় সেই নার্গিস আপুকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, নাকি তিনি আপনি? আপনার কি দুইটা চ্যানেল? করিম ভাইয়া বলছেন আমি ভালো আছি। তারপরে সুস্মিতা দিদি বলতেছেন আপু আজ গানটা সুন্দর হয়নি কিন্তু। আজকে গানটা সুন্দর হচ্ছে না কারণ আপনার ভাই ঘুমাবে, আমার বাবু সজাগ। আপনার ভাই ঘুমাবে, আপনার ভাই একবারে সকালবেলা ভোরে রাত 3:30টার সময় আমি ডাক দিয়ে দিব, একদম ভোরে চলে যাবে। তো আমার তো এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে না। তো আমি ভাবলাম আমার যতক্ষণ না ঘুমাই আপনাদের সঙ্গে একটু গল্প গুজব করি, তারপরে আমি আপনার ভাই যাওয়ার পরে আমি ঘুমাইতে পারবো, কারণ সে তো একটু না ঘুমাইলে আমার ওই হবে না, কারণ ওর ব্যবসার না অনেক ঝামেলা। ওর ব্যবসার জন্য অনেকটা ঝামেলায় পড়ে আছে। তো ইনশাল্লাহ কিছুক্ষণ যাক, ওরা ঘুমিয়ে পড়ুক, তারপরে সুস্মিতা দিদি আপনার গানটা সুন্দরভাবে আপনাকে শোনাবো, সমস্যা নাই। করিম ভাইয়া বলেছেন আমি ভালো আছি। সুস্মিতা দিদি, আমার লাইভে ক্যামেরার আড়ালে যারা আছেন প্লিজ একটু নক করেন। আমি জানি আমার কিছু আপু এবং ভাইয়া ক্যামেরার আড়ালে থেকে আমাকে ভালোবাসা দিয়ে যাচ্ছেন। আহ, করিম ভাইয়া বলতেছেন আপু আপনার একটা কথা বলি, আপনি যদি চান করেন আপনার লাইভে শেষে কথা বলে, লাইভে শেষ কথা বলে। আচ্ছা সুস্মিতা ইউকে, আপনি যা আপনি যে কার নাম বলছেন তাই সুন্দর হয়নি, বুঝলেন আপু? ও আচ্ছা আচ্ছা। আমি দুলাভাইরে নিয়ে বললে সুন্দর হইতো তাই না? আমার বাইরে তো আপনি অফিসে পাঠাইয়া আপনি যা করলেন, ম্যারেজ ডে পালন করে লাইলেন একলা একলা। হুম। লাল লাল নীল নীল মশারির তলে কি লাগো সুস্মিতা দিদি ঘুমাইলায়।
লাল লালে নীল নীল মশারির তলে কি লাগো সুস্মিতা দিদি গো মাইলায় আমারে দোলা বাইরে আউয়া পাইয়া যাওয়ারে বাজারে ঘুরাইলায় আমারে দোলা বাইরে আউয়া পাইয়া অফিসে ফাটাইয়া মেরিজ ডে কিলা হরিলায় কি সুস্মিতা দিদি আজকে কিন্তু কোনো মজা করা যাইব না দাড়িওয়ালা করে মোবাইল আসার মুজি ভাঙ্গা লাইব ওই রুমটা কি সাউন্ড আসতেছে তাই না আচ্ছা নার্গিস খাতুন আপু আমার আরো একটা চ্যানেল আছে নয়নমণি তাই নয়নমণি আচ্ছা আপু আপনার ওই চ্যানেল থেকে আমাকে নক করেন তো আর আপু নার্গিস আপু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার নয়নমণি থেকে আমাকে কমিউনিটিতে লেটার দেন আর নার্গিস থেকেও কমিউনিটিতে লেটার দেন আমি যদি আপনার ওই দুটা চ্যানেলেই আমি যদি বন্ধু না করে থাকি আমি আমার লাইভ শেষ করার পর আমি দেখব বাট 24 ঘন্টা পরে আমি ব্যাক দিব আপনি যদি এখন করে থাকেন এটা আমাকে বলবেন যদি করে থাকেন আর যদি না করেন তাও আমি আপনাকে বন্ধু করে নিব ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ সময় করে ফুল ভিডিও দেখে তারপরে করে নিব ফয়সাল ভাইয়া হাত উঠিয়েছেন সুস্মিতা ইউকে আপু আমি এখন যাব আবার পরে আসবো ঠিক আছে সুস্মিতা দিদি হালিম ভাই সৌদি আরব হালিম ভাই আচ্ছা হালিম ভাই আপনি কি অন্য কোনো লাইভে আছেন আপনার আইডি থেকে আমিও বেশিক্ষণ থাকবো না মিউটে লাইভটা করব মিউট লাইভ করব যাই হোক ঠিক আছে দিদি তাহলে ভালো থাকবেন সময় পাইলে আবার আসবেন করিম ভাই বলছে আমি বলছিলাম আপনি যদি গান করেন আপনার লাইভে আজকের পত্রিকা আর আসবো না শেষ কথা বলে দিলাম না করিম ভাই আপনার ভাই আমাকে বকা দিচ্ছিল আমি গান বলছি সেজন্য আমি আর গান বলবো না ঠিক আছে আমি আর গান বলবো না এসকে শামসুদ্দিন নাক ডাইকা কখন ঘুমাবা আমি নাক ডাইকা ঘুমাবো যখনই আমার ঘুম চলে আসবে তখনই আমি ফোনটা মিউট করে লাইভটা মিউট করে নাক ডাকিয়ে ঘুমাবো তা আমি যে নাক ডাকিয়ে ঘুমাবো এটা আপনাদেরকে শোনাবো না আমার কিন্তু লজ্জা আছে বুঝছেন ফেস এলবি কবে করবা তা আমি বলতে পারতেছি না ফেস এলবি কবে করব হালিম আহমেদ শুভ না আপু আমার এই মোবাইল চার্জ নাই সারাদিন চাইছিলাম আচ্ছা আচ্ছা হালিম ভাইয়ার এই মোবাইলের চার্জ নাই ঠিক আছে ভাইয়া তারপরে আপনি আমাকে যে সময় দিতেছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া নয়নমণি আপু আমি সবাইকে সাপোর্ট করি নয়নমণি আপু অসংখ্য ধন্যবাদ আপু আপনি সবাইকে সাপোর্ট করেন তাই খুব খুশি হয়েছি আপু আপনার কি এই চ্যানেলটা মনি অন করা আপু আপু আপনি আমাকে সাপোর্ট করতেছেন আমি খুব খুশি হয়েছি আর আপু আপনি রাজশাহী থেকে বলতেছেন রাজশাহীর আপুরা খুবই ভালো হয় তো আপনাকে আমি বলি আমার একজন আপু আমার সাথে পরিচয় ইউটিউব থেকেই ব্লগার উইথ শিমু শিমু আপু এত ভালো এত পরিমাণের ভালো উনি আমাকে অনেক সাপোর্ট করেন উনি অনেক ব্যস্ত না হয় আমার লাইভে আসতেন আপনি তাহলে দেখতে পারতেন 2-4 দিনের ভিতরে উনি ফ্রি হয়ে যাবেন সোমবারে উনি ফ্রি হয়ে যাবেন তো সোমবার পর থেকে ওনাকে আমার লাইভে আপনারা দেখতে পারবেন ওই আপু এত ভালো ওনার বাড়ি রাজশাহীতে আর আপুটা আমাকে খুব বেশি সাপোর্ট করে খুব ভালোবাসে আপুটা অনেক ভালো আর ওনার ভিডিও দেখলে আমি তো ওনার প্রেমে পড়ে যাই ওনার কথাবার্তা উনার মুখের ভাষা, উনার কণ্ঠ এত সুন্দর, এত মিষ্টি একটা কণ্ঠ। আমি খুবই ভালোবাসি শিমু আপুকে। হালিম আহমেদ শুভ আমাকে কে বন্ধু হবেন? আচ্ছা এখানে হালিম আহমেদ শুভ যে দেখতেছেন উনাকে যারা বন্ধু করেন নাই এখনো উনাকে বন্ধু করে নেন। আপনারা সবাই ব্যাক পাবেন। এমডি করিম আমি এগুলো পছন্দ করি না কারণ এটা পাবলিক পেজ। হ্যাঁ, করিম ভাইয়া, করিম ভাইয়া সরি করিম ভাইয়া বুঝতে পারছি। ও
করিম ভাই, আপনার কি মন মানসিকতা আজকে ভালো আছে? শরীর ভালো আছে? আমার ক্যামেরার আমার লাইভের আড়ালে আমার কিছু আপু এবং ভাইয়ারা আছেন। আমাকে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন। আমি দেখতেছি আমার টপ ১২, বাট কমেন্ট করতেছেন ২-১ জনে। আমি বুঝতেছি আমার ক্যামেরার আড়ালে, আমার লাইভের আড়ালে থেকে যারা আমাকে ভালোবাসা দিতেছেন, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমার মন থেকে অনেক দোয়া। কারণ আমি খুব কষ্ট হচ্ছে, আমি যে লাইভ করতেছি আর কি জন্য লাইভ করতেছি, তারা ক্যামেরার আড়ালে থেকে আমাকে এইভাবে সাপোর্ট করে ভালোবাসা দিয়ে যাচ্ছেন। আমি কিভাবে আসলে আল্লাহর কাছে দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করবেন আমি তা জানি না। আর আমার এই লাইভ করা থেকে আমি কবে মুক্তি পাবো, আল্লাহ আমাকে কবে এই জায়গার থেকে আমারে মুক্তি দিবেন। তো আপনারা যেভাবে আমাকে সাপোর্ট করে 1K সাবস্ক্রাইব কমপ্লিট করেছেন, আমি আশা করি আপনারা এভাবেই আমাকে সাপোর্ট দিয়ে আমার টাইমটাও কমপ্লিট করে দিবেন। হ্যাঁ, ভালো আছে। করিম ভাই বলতেছেন নয়নমণি। আপনার চ্যানেলে এর আগে এসেছিলাম আপু। আচ্ছা, আচ্ছা নয়নমণি আপু, আমি হয়তো আ আ দেখি নাই। আন্তরিকভাবে দুঃখিত আপু। আন্তরিকভাবে আমি দুঃখিত নয়নমণি আপু। প্লিজ মনে কিছু নিবেন না আপু। এখানে আমার পথ চলা শামিমা আপু আছেন। সাগর ভাইয়ের এলবিতে আজ অনেক ভিড়। তাই? সাগর ভাইয়ার এলবিতে আজকে অনেক ভিড়। খুব ভালো হইছে। তাইলে সাগর ভাইয়া এলবি করুক। এসকে শামসুদ্দিন 1K সাবস্ক্রাইবারের জন্য কংগ্রাচুলেশন। শাড়ি ও ভিন্ন ভিন্ন কোনো হাতার ড্রেস, ডিজাইনার ব্লাউজ পইরা একটার পর একটা ডিফেন্স হিজাব স্টাইলের ভিডিও অবশ্যই করবা। ঘুরাতে ঘুরাতে দিলাম আর কিছু দিনের মধ্যে তুমি 2K পাবা। হুম, তাই? থ্যাংক ইউ শামসুদ্দিন ভাইয়া, এভাবে আমাকে সাপোর্ট করবেন। এভাবে আমাকে পাশে থেকে সাপোর্ট করে যাবেন। সৌদি আরব অনেক কষ্ট। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হালিম ভাই আসলে অনেক কষ্ট লাইভ করা ভাই। আপনি তো করতেছেন লাইভ, আপনি তো বুঝতেছেন। কথা না বললে অনেকে থাকে না, মুখে ব্যথা হয়ে যায় কথা বলতে বলতে, গাড়ে গর্দনায় ব্যথা হয়ে যায়, তারপরে তো সময়ের দরকার আছে। আমি তো দেখি আমার অনেক আপু বাংলাদেশের অনেক আপুরা ৭-৮ ঘন্টা লাইভ করে, তারা কেমনে যে করে আর তারা এরকম কেমনে পারে, আমি আসলে তাদেরকে দেখে তাজ্জব হয়ে যায়। সুহেল ভাইয়া আবারও এসেছেন, আবারও চলে আসলাম সবার মাঝে। অসংখ্য ধন্যবাদ। লাইক ডান আপু নয়নমণি, থ্যাংক ইউ নয়নমণি আপু, আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছেন। ঠিক আপু, আপনি আমার কমিউনিটিতে লেটার দিয়ে রাখ। আর হালিম আহমেদ শুভ ভাই, এখানে নয়নমণি আপুকে বন্ধু করে নাও। উনি খুব ভালো, ওই যে আমাকে সাপোর্ট দিতেছেন। শুভ ভাই, তারপরে সোহেল ভাইয়ের সাথে কি তোমার বন্ধুত্ব আছে? সোহেল ভাইয়া কিন্তু খুবই ভালো। সোহেল ভাইয়াকে বন্ধু করে নিবা। আমার পথ চলা নয়নমণি আপু, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপু? ফয়সাল ভাইয়া হাত উঠিয়েছেন। আমার পথ চলা, ফসল ভাইয়া হাত উঠিয়েছেন। ফসল ভাইয়া, আসসালামু আলাইকুম। আর সোহেল ভাই কেমন আছেন? ফয়সাল ভাই বলতেছেন। করিম ভাই বলতেছেন, একজনে তুমি আমাকে ভালো রাখে, আমি ভালো থাকি, ভালো না রাখে অনেক টেনশনে। একজনে তুমি আমাকে ভালো রাখে, আমি ভালো থাকি, ভালো না রাখে অনেক টেনশনে। আচ্ছা, আচ্ছা। সুহেল ভাই, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। ফয়সাল ভাই আপনি কেমন আছেন? আমার পথ চলা শামীমা আপু। সুহেল ভাই, ডিনার হয়েছে আপনার? আচ্ছা সুহেল ভাই, আপনি কি ডিনার করেছেন? আর দুবাইতে তো এখন কি দুবাইতে ডিনারের টাইম? ফয়সাল ভাইয়া বলতেছেন, ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি সোহেল ভাই। সোহেল ভাই বলতেছেন, শামীমা আপু আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? সোহেল ভাই, শামীমা আপু, আমার ডিনার কমপ্লিট। মাই গো, আজকে কি খাইছেন? সোহেল ভাইয়া আজকে কি খাইছেন গো? কালকে তো কাচ্চি বিরিয়ানি খাইছেন। আজকে তাহলে কি খাইলেন? আমার পচলা শামীমা আপু, ওয়ালাইকুম আসসালাম সোহেল ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। সোহেল ভাইয়া, হাসনা আপু আমি খেয়েছি। আজকে কি খাইলেন? কালকে তো খাচ্ছি বিরিয়ানি খাইলেন। আজকে কি খাইলেন সোহেল ভাই? আজকে পিজ্জা খাইলেন নাকি? এখানে তো পিজ্জা দিলেন মনে হয়।
এসকে শামসুদ্দিন, এত চাপ তুমি নিতেছো কেন? তুমি তোমার নিজের সংসারের কাজ আগে করবা, তারপর টাইম পাইলে লাইভ করবা। শামসুদ্দিন ভাইয়া, আসলে চাপ নিতেছি কারণ আমার না এত টেনশন ভালো লাগে না। তাই আমি চাপ নিয়েও কমপ্লিট করার চেষ্টা করতেছি। কমপ্লিট করার পরে, কারণ আমার ভিডিওতে তো ভিউ আসতেছে না। লাইভ করি, মানুষের ভিডিও দেখি না। আমার ভিডিও মানুষে দেখতেছে না, তার জন্য ভিডিওতে ভিউ কম। তো আমি ভাবছিলাম যে আগে বন্ধু কমপ্লিট 1K কমপ্লিট হয়ে যাক। তারপরে ওয়াচ টাইমটা কমপ্লিট করার পরে আমি ভিউ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করব। তো এখন দেখতেছি আমার আর ভাল লাগতেছে না, বুঝছেন? মাথা ধরে গেছে। হেনা আপু, আজকে আপনাকে পরিচয় করে দিয়েছি জাহান আম্মু। হেনা আপু, আজকে আপনাকে পরিচয় করে দিয়েছি জাহান আম্মু। আচ্ছা, আপনি জাহানের আম্মু তাই না? জাহান আম্মু, নয়নমণি জাহান, জাহান আম্মু। আচ্ছা জাহান আম্মু, আমি কি জাহান আম্মুকে চিনি? নয়নমণি, জাহান আম্মু, জাহান, জাহান না জুহান? প্লিজ একটু বলবেন জাহান নাকি জুহান? আমার পথ চলা বাসার সবাই কেমন আছে? সুহেল ভাই, সুহেল ভাই, আপু আজ খেয়েছি ইলিশ মাছ দিয়ে। ওয়াও, এ তো ভালো ভালো খাবার বাবা। নার্গিস খাতুন হাত উঠিয়েছেন। নার্গিস আপু, সুহেল ভাই বলতেছেন আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছে। শামীমা আপু, সৌদি আরব, আমার মোবাইল চার্জ নেই আপু, ঠিক আছে আমাকে বন্ধু করো প্লিজ। নয়নমণি, হুজুর ভাইয়ের লাইভে ছিলাম। হেনা আপু, হাফিজ ভাইয়ের লাইভে আপনার সাথে আমার পরিচয় তাই না নয়নমণি আপু? হ্যাঁ হ্যাঁ, হাফিজ ভাইয়ার লাইভে তাই না? তারপরে সোহেল ভাই, শামিমা আপু, আপনার বাসার সবাই কেমন আছে? শিলু আপু হাত উঠিয়েছেন। শিলু আপু এখনো আছেন কিন্তু। আমাকে বন্ধু করো প্লিজ, সৌদি আরব প্রবাসী। আমার মোবাইল চার্জ নেই আপু, ঠিক আছে আপনার মোবাইল চার্জ করেন শুভ ভাই। সোহেল ভাই, ধন্যবাদ ফসল ভাই ভালো থাকার জন্য। তারপরে ফসল ভাই, সোহেল ভাই, সব মহান আল্লাহর দয়া। সোহেল ভাই বলতেছেন শামিমা আপু, আপনার ডিনার হয়েছে? নয়নমণি, জি আপু, আপনি চিনেন জাহান, জাহান ওয়ার্ল্ড? জি আপু, আপনি চিনেন জাহান ওয়ার্ল্ড? নয়নমণি আপু, আমি জাহান ওয়ার্ল্ডকে চিনি কিনা আমি বলতে পারতেছি না, কারণ এই ইউটিউবে এসে আমি অনেকজনকে বন্ধু করেছি, বাট বেগ কতটুকু পেয়েছি সেটা আমি এখনো জানি না। আর সবাইকে মনে রাখতে পারি না, আমার মাথায় গিলু একটু কম, বুঝতে পারছেন নয়নমণি আপু? শামসুদ্দিন ভাইয়া বলতেছেন রান্নার ভিডিও ভিউজ পাবা না, তোমার দোকান থেকে ফেস এলবি করবা, আরো ভিউজ পাবা। কোন হাতার ডিজাইনের ব্লাউজ পরিয়া হিজাব স্টাইলের ভিডিও একটার পর একটা কইরো, দেখিও ভিউজ কেমনে আসে। হ্যাঁ হ্যাঁ শামসুদ্দিন ভাইয়া, করবো ইনশাল্লাহ করবো। রাইট ফসল ভাই, আল্লাহ সবাইকে যেন সব সময় ভালো রাখে। আমার পথ চলা শামীম আপু, শেষ হয়েছে গো। হুসাইন ভাই, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো হুসাইন ভাই, কেমন আছেন? আমাকে কি বন্ধু করেছেন হোসেন ভাই? একটা লাইক দিয়ে দেন। আমার পথ চলা শিলু আপু, আমার পথ চলা গিলু বলে কম। আমার গিলু কম, মাথায় মগজ কম একটু। আমার মাথায় মনে মনে থাকে না, এত 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 পেরা, বুঝছেন?
ভেরি গুড শামিমা আপু ভালোবাসা দিয়েছেন সোহেল ভাই। তারপরে আর এস এ শিলু বেগম, শামিমা আপু দাঁত বাইর করে হাসতেছে, শিলু আপু হাসতেছে। তারপরে ফয়সাল ভাই আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন। তারপরে নয়নমণি, শিলু আপু আসসালামু আলাইকুম, আপনি কেমন আছেন? আমি মিস করি। শিলু আপু, নয়নমণি আপু মিস করে আপনাকে। সোহেল ভাই, শামিমা আপু, হাসনা আপু কি কয় গো? আজকে ১ কেজি গরুর মাংস খাইছি সোহেল ভাই। আমি ১ কেজি গরুর মাংস নিজের হাতে ভুনা করিয়া এক বসাতে খাইতে পারি। আর সেদিন তো ১.৫ কেজি আলু খাইছিলাম। ১.৫ কেজি আলু একলা খাইছি দেখে আপনার ভাইয়া বলছে, "তুমি মোটা হয়ে যাচ্ছ। আর এরকম আলু খাইও না। এত বেশি মোটা হইলে ভাল লাগবো না।" নয়নমণি আপু, শিলু আপু হি, হি, হি। এমডি সোহেল ভাই, হাই আসসালামু আলাইকুম সোহেল ভাই। কেমন আছেন সোহেল ভাই? আমার লাইভে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেকদিন পর সোহেল ভাই এই চ্যানেল থেকে আসছেন। সোহেল ভাই, শামিমা আপু আপনাদের দেশের বাড়ি কোথায় গো? গাজীপুর। আমি যেখানে থাকি আমার পথ চলা গরুর মগজ খাইবা বেশি বেশি করে। না, গরুর মগজ খাইলে তো গরুর মতো হয়ে যাব। গরুর আকলের মতো। গরুর মগজ খাইয়া লাভ কি? মানুষের মগজ যদি খাইতে পারতাম। মানে যাদের মগজের বেশির মধ্যে ভিটামিন আছে, মানে গিলু বেশি আছে, ওই মগজটা যদি খাইতে পারতাম। নার্গিস আপু আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছো? তারপরে আমার পথ চলা মই গাজীপুর সোহেল ভাই। তারপরে এফএন কিচেন ইউকে আমার মেয়ে ভালোবাসা দিয়ে আম্মু বাই কেন? আম্মু আপনি চলে যাচ্ছেন কেন আম্মু? বলে যাবেন না আম্মু, কেন চলে যাচ্ছেন? নয়নমণি, মিশু শিশু আপু হি হি হি। তারপরে শিলু আপু, ওরে আল্লাহ ১ কেজি গরুর মাংস হয়, আমি ১ কেজি গরুর মাংস খাইতে পারি। সোহেল ভাই, তাই নাকি? হাসনা আপু আমি তো ১০ দিনেও খাইতে পারবো না। কি কর ১০ দিন আপনি খাইতে পারেন। আমি ১ কেজি গরুর মাংস এক জায়গায় বইসা খাইতে পারি। খাইয়া জানেন প্রেশার বাইরা যায়। আবার হাই প্রেশারের ওষুধও খাইছি। খাইয়া যাতে প্রেশার না কমায়। আমার পথ চলা আপু হাসতাছে। এস শিলু আপু, নার্গিস আপু হাসো কেন? নয়নমণি, ফাতিমা আপু আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপু? আহ, আমার মেয়ে মনে হয় বের হয়ে গেছে ফাতেমা নাসরিন ইউকে। ওই ১ম থেকেই মেয়ে ছিলেন, তো এখন বের হয়ে গেছেন মনে হয়। শিয়াল পণ্ডিত, আমার পথ চলা। নয়নমণি, অনেকদিন পরে দেখলাম তাই হি হি হি। আমার পথ চলা আসসালামু আলাইকুম, ফাতেমা আপু কেমন আছো? সোহেল ভাইয়া, ও আচ্ছা, শামিমা আপু। তারপরে শিলু আপু, নার্গিস আপু তুমি আমাকে বন্ধ করো নাই এখনো। তারপরে ফয়সাল আহমেদ, বোন খুব বুক লাগছে, আমি যাই কি? ভালো থাকো। আচ্ছা ঠিক আছে ফসল ভাই, ভালো থাকবা আপনিও। খাওকা গিয়া। আমার পথ চলা হাসনা আপু, রাক্ষসী। ওই না গো, রাক্ষসী নাই, এখন আর আগের মতো খাই না। এখন আর আগের মতো খাই না। আমি ১৫টা ডিম একলগে খাইতে পারি। এক সময় খাইছি বাজি ধরিয়া। বাজি ধরিয়া গরু মাংস খাইছিলাম বুঝছেন নি? আর বাজি ধরিয়া ডিম খাইছিলাম ১৫টা। ফাঁস করার লাগে বুঝেন না? বাজিত ফাঁস করার লাগে ২,০০০ টাকার ভরি বাজি আছিল। ফাঁস করার লাগি ১৫টা ডিম খাইছিলাম। ১৫টা ডিম খাই আমি ফাঁস ২,০০০ টাকা পাইছি। আর এখন গরুর মাংসের একদিন বাজি ধরিয়া ১ কেজি গরুর মাংস খাইছি। হাসনা আপু, রাক্ষসী সবাই ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফিজ। হ্যাঁ, আপনিও ভালো থাকবেন। ফয়সাল ভাই আসসালামু আলাইকুম। আমার পথ চলা আল্লাহ হাফিজ ফয়সাল ভাই। সোহেল ভাই, ওকে ফয়সাল যান আগে খেয়ে নেন প্লিজ। নার্গিস খাতুন, ঠিক আছে করে নিব। শিলু আপু, আমার পথ চলা ও মা গো। ফয়সাল ভাই, আল্লাহ হাফিজ। জি আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম ফয়সাল ভাই, ভালো থাকবেন। আমার পথ চলা আমি দুপুরে খাইছি ২ পিস, রাতে খাইছি ২ পিস। আহা হারে। ওই শামিমা আপু, আমি বুঝতেছি না এখানে পলি আপু কই? পলি আপুকে দেখতেছি না এখনো, নড়াচড়া নাই। পলি আপু কি সাগর ভাইয়ের ওখানে আছেন, না আমার এখানে আছেন? আমি তো বুঝতেছি না। এমডি সোহেল ভাই, ফয়সাল ভাই আল্লাহ হাফেজ। আপু অন রইল ঘুমাই না? শামিমা আপু,
সাগর বাইরেটা একটু দেখে আসেন তো। আমার ছেলে ঘুমায় নাই, ওই ফোন এখনো ছেলের হাতে। ছেলে ঘুমাইলে পরে ওই ফোনটা হাতে নিয়ে তো পরে দেখতে পারবো সব দিকে। না ওইখানে নাই, তাইলে আমার এখানেই আছেন। আপু আমার এখানেই আছেন তাহলে। আমার এখানে কে কে আছেন প্লিজ একটু হাত উঠেন। আমার ক্যামেরার আড়ালে যারা ভালোবাসা দিতেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার মেয়েও তো সামনে ছিলেন, আমার মেয়েও তো এখন বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। সোহেল ভাই, শামিমা আপু, আজ কি রান্না হয়েছে? শারমিন আপু কি রান্না? শামিমা আপু কি গরুর গোশত, আলু ভর্তা? শামিমা আপু আপনার বাসায় কে কে আছে? দুই ছেলে আর বুড়া বুড়ি। আমার লাইভে থেকে আজকে সবাই খুব তাড়াতাড়ি বের হয়ে গিয়েছে, আমি জানি না কেন। তো কে কোথায় আছে, কেমন আছে তাও বলতে পারতেছি না। কাল লাইভে যে গিয়া সবাই ঘোরাঘুরি করতেছে, আল্লাহ জানে। আহ, ভালো লাগে না, মাঝে মধ্যে মনটা অনেক খারাপ লাগে। আচ্ছা, সাগর ভাইকে একটু দেখে আসি আমি। আমি সাগর ভাইয়ের লাইভে একটু ঢুকি তো। কি অবস্থা সাগর ভাইয়ের লাইভের? পাগল, গলার মালা, রাতের খাবার কি খেয়ে নিয়েছো? আমি বাচ্চাদের খাবার দিতে গিয়েছিলাম, তোমার প্রেমের টানে চলে আসলাম। হ্যাঁ সাদি আপু, আমি রাতের খাবার খেয়েছি। তারপরে খাবার খেয়ে খাবার যখন খেয়েছি তখন আমি মিউট ছিলাম। আমি খুব খুশি হয়েছি আপনি যে আবার আসছেন। সাগর ভাইয়া মনে হয়, হ্যাঁ সাগর ভাইয়ের লাইভ চলতেছে ওইখানে সবাই। নার্গিস আপু তোমার আইডির নাম কি? ওরে ভাই আগে বলতেন, এখন তো শেষ। হুম হুম, ওইখানে তো আলহামদুলিল্লাহ আজকে সাগর ভাইয়ের লাইভে মানুষ ভালোই আছে, যাই হোক আমি খুশি হইলাম। উম, আচ্ছা, হ্যাঁ শামিমা আপু, অ্যান্টি ব্লগ হাই। অ্যান্টি ব্লগ কেমন আছেন শামিমা আপু? আমি এখনো খেয়ে নিলাম, অন্যদিন পাঠিয়ে দিন। আচ্ছা সোহেল ভাইয়া, সোহেল ভাইয়া আসলে অনেক ভালো মানুষ গো আপনি। আপনি আমার লাইফটারে আজকে কথা বলার পর অনেক কথা বলে আমার লাইফটারে ধরে রাখছেন। সোহেল ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তারপরে শিলু আপু, শামিমা আপু গরুর মাংস আর আলু ভর্তা খেয়ে আজ লাইভ করতে ভুলে গেছো তাই না?
না, শামীমা আপুর মোবাইলটা নষ্ট। আমার সাথে ফোনে কথা হইছে। ২ দিন রেস্টে আছেন উনি। ফোনটা কেনার পরে তারপরে লাইভ করবেন। উনার ফোন হ্যাং হয়ে যায় লাইভ করতে। তুমি কত মাইনষের লগে প্রেম করো? আমি? নাকি? শিলু আপু, নয়নমণি শিলু আপু, এটাই ভিডিও আছে। আচ্ছা, আমি এখন দেখি তো অ কার সাথে আমি এড নাই। তারপরে এটা দেখি। উম সাগর ভাইয়ের লাইভ শেষ হইলে এমনিতেই সবাই আসবো আমার এখানে। আমি চিন্তা করিয়া লাভ নাই। চলুক, অসুবিধা নাই। তারপরে আসসালামু আলাইকুম আকাশ ভাইয়া, কেমন আছেন? আমি কোথায় আছি? কোচাকুচি। আমি কই এখন? আচ্ছা, আমি তো ঠিক আছি। হা, 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 শিলু আপু, ঠিক। তুমি আমারে এত বুঝো, আমার পচলা আপু নয়নমণি, তারপরে শামিমা আপু, প্রেম কেমনে করে গো? সোহেল ভাইয়া বলতেছে শিলু আপু, নয়নমণি এটা। শিলু আপু, নয়নমণি এটা। হ্যাঁ, সাফা আমিন, লিজা আপু, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। মেডিসিন ভাইয়া, আকাশ ভাইয়া কেমন আছেন? আপু আসসালামু আলাইকুম। আকাশ ভাইয়া কেমন আছেন? আমার লাইভে জয়েন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার পচলা কুচাকুচি করে সোহেল ভাই, মেডিসিন ভাইয়া, জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। সাফা আমিন, লিজা আপু, আকাশ ভাই কি লাইভ কেটে দিয়েছেন? আচ্ছা আকাশ ভাই, আপনার কি লাইভ ছিল নাকি আপনার লাইভ রাইখা আমার লাইভে চলে এসেছেন? আর আকাশ ভাই, আপনার আর কতটুকু বাকি গো? আপনার কি কমপ্লিট হয়ে গেছে? আমার পচলা পাগল হয়ে গেছে হাসনা আপু। না, পাগল হই নাই। আমি আরেকটা লাইভে আছি, সেজন্য সাগর ভাইয়ের লাইভে আছি, বুঝছেন? আমার পচলা আসসালামু আলাইকুম আকাশ ভাই। সাফা আমিন থেকে লিজা আপু ভালোবাসা দিয়েছেন, ফাতা দিয়েছেন। আসসালামু আলাইকুম লিজা আপু। শামিমা আপু বলতেছেন নয়নমণি, শিলু আপু ছোটখাটো ভিডিও, হি হি হি। সোহেল ভাইয়া, আহারে আমি প্রেম করার মতো একজন পাইনি। আর ওরা ৩-৪ জনের সাথে প্রেম করে। তারপরে মেডিসিন ভাইয়া, জি আপু আমি একটু বিজি তাই। আচ্ছা, আচ্ছা, মেডিসিন ভাইয়া, আকাশ ভাইয়া, আপনি কি লাইভে আছেন নাকি লাইভ কেটে দিয়েছেন? আমি দেখে আসি মেডিসিন ভাইয়ারটা। মেডিসিন ভাইয়া লাইভে আছে কিনা। না, আকাশ ভাইয়া তো লাইভে নাই। ওই আকাশ ভাইয়া লাইভে নাই তো। উম, জি আপু আমি একটু বিজি তাই। আচ্ছা আকাশ ভাইয়া, ঠিক আছে, আপনি বিজি আছেন, তারপরেও আমাকে লাইভে সময় দিতেছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। হাসতেছে শামিমা আপু, আকাশ ভাইয়াও হাসতেছে, সাফা লিজা আপু, ও আচ্ছা ভাই। তারপরে সোহেল ভাইয়া বলতেছেন, ওরে শামিমা আপু কুচাকুচি কি সেইটা তো বুঝি না। আজকে সোহেল ভাইয়া কিন্তু আমার লাইভটা আসলে খুব সুন্দর চালিয়ে নিচ্ছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। লাঠি দিয়ে ওরে কোচা দেয়। আচ্ছা, এই যে আমি এই যে হি 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 লিখতেছি, এটা থেকে আমি যাব কয়েকজনের ঘরে এখন। নার্গিস আপু, ভালো থাকো। আমার পড়চলা লিজা আপু। আচ্ছা, আমি এখন সোহেল ভাইয়ের করে একটু যাই। সোহেল ভাই তো এটাতে কোনো ইয়ে নাই, চ্যানেল নাই। আমার পড়চলা আমি ঘুমিয়ে। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি ঘুমিয়ে পড়েন। শামীম আপু, হাসনা আপু, ওরা কি বলে গো? ওরা যা কইতাছে আর কি, আর কইয়া লাভ নাই। আকাশ ভাই লাইভ কেটে দিলেন কেন? আল্লাহ আমার রব, আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ আমার রব, কেমন আছেন? লিজা আপু ভালোবাসা দিয়েছেন। নয়নমণি শিলু আপু পেয়েছেন। নয়নমণি আপুর ঘরে আমি যাব, দাঁড়ান। লিজা আপু, উম, আমার পচলা, আমার কোনো দোষ নাই। শিলু আপু আমিও ঘুমিয়ে। আচ্ছা, শিলু আপু ঘুমিয়ে। সাফা আমিন থেকে লিজা আপু। আহ তারপরে, ও আচ্ছা, শামিমা আপু ভালোবাসা দিয়েছেন সোহেল ভাই। আমার পছলা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপু। আচ্ছা, আমি এখন আস্তে আস্তে যাচ্ছি, একজন একজন করে যাব। আমি নয়নমণির
আপুর ঘরে যাচ্ছি। নয়নমণি, এই যে আমি কোরআনে কারিম, এই যে দেখেন। উম খুব ঘুম পাচ্ছে। ঠিক আছে শামীম আপু, আপনি ঘুমান। আমি যাচ্ছি। এই যে কোরআনে কারিম দেখতেছেন? নয়নমণি, জাহানের আম্মা, আমি যাচ্ছি এটাতে। মাত্র ১৬ সাবস্ক্রাইবার না? ওমা, এটাতে তো আমি বন্ধু করেছি গো। এটাতে তো আমি বন্ধু করেছি। আমার চ্যানেল থেকে। এই যে দেখে আসি। কোন ভিডিওতে আমি কমেন্ট করেছিলাম দেখি। কমেন্ট করি নাই? আচ্ছা। তারপরে আমি এখন করে নিলাম কোরআনে কারিম থেকে। ভিডিও চলতেছে, চলুক। মাত্র ১৬টা সাবস্ক্রাইবার। আমি এখন ১৭ করে দিলাম। নয়নমণি আইডি থেকে কমেন্ট করো। না, নয়নমণি আইডিতে আমি দিয়ে দিয়েছি। শিলু আপের ঘরেও যাব। আমি কোরআনে কারিম থেকে যাচ্ছি। ওইটা আমার ভেরিফাই করা ভেরিফাই করা চ্যানেল। সোহেল ভাই আল্লাহ হাফিজ, শামীমা আপু গুড নাইট, শুভরাত্রি। ঠিক আছে সোহেল ভাইয়া, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম। নয়নমণিতে চলতেছে। সবাই কি চলে গেল? আচ্ছা নয়নমণি, আমি জাহানের মেয়ে হেনা আপু। হি হি হি, আপনি জাহানের মেয়ে। আচ্ছা, আমি জাহানের মেয়েকে বেগ দিচ্ছি। ঠিক আছে, ১৭ করে দিয়েছি। দেখুন। আচ্ছা, আপনার নার্গিস, নার্গিস, ওইটা থেকে একটু দেন তো। নক করেন, আমি ওইটাতেও যাব। আমি ঘুমিয়ে পড়বো কিছুক্ষণ পরে। মিউট লাইভে, মিউট লাইভ চলবে। ঠিক আছে। আমি বেডে চলে যাই। খুব খারাপ লাগতেছে, সারাদিন কষ্ট করেছি তো। আমি জাহানের মেয়ে হেনা আপু, হি হি হি। তাই আপনি জাহানের মেয়ে?
সোহেল ভাইয়া বলতেছেন হাসনা আপু, হাসনা আপু ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিজের প্রতি খেয়াল রাখবেন, আল্লাহ হাফেজ। জি ভাই, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম, শুভরাত্রি। শিলু আপু হাত উঠিয়েছেন, শুভরাত্রি। ঠিক আছে শিলু আপু, ভালো থাকবেন। লিজা আপু আছেন, ভালোবাসা দিয়েছেন। শিলু আপু, হাসনা আপু, কালকে লাইভে কথা হবে ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে শিলু আপু, ভালো থাকবেন। নার্গিস খাতুন আপু, আমি আছি। আচ্ছা, নার্গিস খাতুনে আমি যাচ্ছি। শিলু ব্লগ, নার্গিস আপু ভালো থাকো। শিলু আপু, আপনার কি লাইভ চলে? গুরুজি, সখী আমার মন ভালো না, ফুল দিয়েছেন। গুরুজি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আমার লাইভে জয়েন করার জন্য। আসসালামু আলাইকুম গুরুজি, কেমন আছেন? শিলু আপু, আমি এখনো লাইভ শুরু করি নাই আপু। গুরুজি, কথা শোনা যায় না কেন? গুরুজি, আমি আস্তে আস্তে কথা বলতেছি। আমি আমার হাজবেন্ড, আমার বাচ্চা ঘুমাচ্ছে। নার্গিস খাতুন, মন আপু তো লাইভে আসে। শিলু আপু, নান্টু ভাই, আসসালামু আলাইকুম, আপনি কেমন আছেন? গুরুজি বলতেছেন, নার্গিস ভালো আছি। মন আপু লাইভ করে নাকি, জানতাম না তো। শিলু আপু বলতেছেন। নার্গিস আপু বলতেছেন, নান্টু ভাইয়া, শিমু আপু, হি হি হি।
শফিকুল ভাইয়া ১২টা বাজে মিউট হয়েছি কারণ বাবুর বাবা ঘুমাচ্ছে। রাতে ৩:৩০টার সময় বের হবে ঘর থেকে। কাজের খুব চাপ, ওর বেকারির ব্যবসার বুঝছেন, ২টা সাইট একলা ও নিজে দেখতে হইতেছে। ওর খুবই চাপ এখন। নতুন আরেকটা বিস্কুটের, শুকনা বিস্কুটের নিয়েছে, ওই ডিলারশিপ নিয়েছে। তো কিছুদিন খুব চাপের মধ্যে থাকবো আমি। কমপক্ষে ১০ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত দিনে লাইভ করতে পারবো না, রাতে লাইভ করতে হবে আমার। আর বাচ্চার বাবা অনেক চাপে, কারণ বিকেলে আমি দোকানে চলে যাব বুঝছেন। এই ঠিক আছে, রান্না করেন আপু, আমি এখন ঘুমাবো। শিলু আপু, ঠিক আছে শিলু আপু। গুরুজি নয়নমণি এত রাতে। হেনা আপু আল্লাহ হাফিজ। শিলু আপু, ঠিক আছে শিলু আপু আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম। অনেকক্ষণ সময় দিয়েছেন প্রথম থেকে আপনি, 2 ঘন্টা থাকলেন। শিলু আপু অসংখ্য ধন্যবাদ। নয়নমণি, আমিও ঘুমাবো আপু। হ্যাঁ, ঠিক আছে আপু, আপনিও ঘুমিয়ে পড়েন। আল্লাহ হাফিজ। অনেকক্ষণ থাকছেন, সেই প্রথম থেকে 2 ঘন্টা সময় দিয়েছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। শফিকুল ভাইয়া বলতেছেন, আহা গো আমারে সাথে নিতে কও। আপনাকে কই নিব গো, আপনি তো সুখের চাকরি করেন। সকালে বের হন 8টায় 7টায়, আর বিকালে এসে পড়েন। আমার হাজবেন্ড নর্মালি ভোর 5টায় বের হয় আর দুপুর 2টায় করে আসে বুঝছেন। আবার সন্ধ্যার পরে বের হয় আর রাইতে আসে। অনেক কষ্ট করে আমার হাজবেন্ড, অনেক কষ্ট করে। শিলু ব্লগ লাইভে যারা জয়েন আছো তাদের সবাইকে আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফিজ। শিলু আপু আপনাকেও আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম শফিকুল ভাই। নয়নমণি আল্লাহ হাফিজ আপু সবাইকে। হ্যাঁ নয়নমণি আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম। ভালো থাকবেন আপু। আমার লাইভে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আবুল কাশিম ভাইয়া, আপু ভালো আছো? আসসালামু আলাইকুম আমার কলিজার আপু, কলিজার বোন। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আসসালামু আলাইকুম। কাশিম ভাইয়া আমার লাইভে জয়েন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কাশিম ভাইয়া একটা লাইক দিয়ে দেন। আমার কারেন্ট গেছে আর আসলো না। আপনার কারেন্ট কখন আসবে গো? আমাদের এখানে রাত্রে তো কারেন্ট যায় না, যদি যায় চলে আসে। আমাদের এখানে রাত্রে কারেন্ট আছে, রাত্রে খুব কম কারেন্ট যায়। মানে রাত্রে বলতে এমন টাইমে কারেন্ট সবসময় থাকে। লাইক দিয়েছি। কি খেয়েছেন? আজকে গরুর মাংস ভুনা করেছি আর ভুনা খিচুড়ি রান্না করেছি। 1K স্পেশাল, 1K সাবস্ক্রাইব উপলক্ষে স্পেশাল রান্না। আচ্ছা, জানি না কখন আসে আপনাদের। আমাদের এখানে তো গরম লাগে, আমরা তো ফ্যান ছাইরা ঘুমাইতে হয়, যে উপরে ফ্যান ছাড়া। আর পাতলা খেতা গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে সবাই। আমিও শুয়ে পড়েছি কাছে এসে, এখানে শুয়ে পড়েছি কারণ অনেকটা টায়ার্ড। শফিকুল ভাইয়া, আপনারও যদি কষ্ট হয় তাহলে ঘুমিয়ে পড়েন। আর আপনি তো মনে হয় দেরিতে ঘুমান, তাই না? ওইদিকে সাগর ভাই লাইভ করতেছেন বুঝছেন। সাগর ভাইয়ের লাইভে কালকে সাগর ভাইয়ের মন খারাপ ছিল, তো আজকে মোটামুটি মোটামুটি কয়েকজন আছে, তাও ভালো লাগতেছে। সাগর ভাইয়ের নিয়ে লাগে আমার অনেক মায়া লাগে, বেচারা অনেক দিন ধরে লাইভে ইয়েতে কাজ করতেছে ইউটিউবে, বাট সফলতা পায় নাই এখনো।
আল্লাহ। কাশিম ভাইয়া, আমাদের এখানে ফুল টাইম 24 ঘন্টা কারেন্ট থাকে। আপনারা থাকেন সৌদি আরবে, আপনাদের এখানে তো ফুল টাইম কারেন্ট থাকবেই। আমাদের এইখানে অনেক অনেক ঠাট। ও আচ্ছা আচ্ছা, সৌদি আরবে তো এরকম থাকবেই। লেখা ভুল হয়েছে না, সমস্যা নাই, লেখা ভুল হলে ইয়ে করবেন না, ওই ডিলিট করবেন না, আমি বুঝে নিব, সমস্যা নাই। কোনো টেনশন নাই, চিন্তা করবেন না। হুম, 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 হুম। আমি ফোনটা চার্জে লাগাইয়া তারপরে ঘুমিয়ে পড়বো, বুঝছেন। ভাইয়া ঘুমাই গেছে। হ্যাঁ, আপনার ভাইয়া ঘুমাইছে, বাবু ঘুমাইছে। আপনার ভাইয়া একদম ভোরে সকালবেলা বের হয়ে যাবে। ভাইয়া, আমাদের দুলাভাই বাড়ি কোথায়? বাড়ি কোথায়, সিলেট নাকি? না না, ঢাকা। ঢাকা গাজীপুরে। আপনার ভাইয়ার বাড়ি ঢাকা গাজীপুরে। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? আমি আস্তে আস্তে কথা বলতেছি যাতে ওর ঘুমের ডিস্টার্ব না হয়। মুজাম্মিল, মুজাম্মিল হোসেন, মুজাম্মিল হাসান সালমান, কে? কে গো? বিতই,
কাগুবিতই মোজাম্মেল হোসাইন সালমান, আসসালামু আলাইকুম। আপনি কোথা থেকে বলছিলেন? আমার লাইভে জয়েন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। একটা লাইক দিয়ে দেন। মোজাম্মেল হোসাইন। আবুল কাশেম ভাইয়া বলতেছেন না, ক্লিয়ার আছে। আমি আস্তে আস্তে কথা বলতেছি, মাইক্রোফোন দিয়ে কথা বলতেছি, সেই জন্য ক্লিয়ার শুনতেছেন। মোজাম্মেল হোসেন সালমান কেন লাইক দিতাম, তাই আপনি লাইক কেন দিতেন, এটা তো আরেক কথা। আপনি কি আমাকে বন্ধ করেছেন মোজাম্মেল ভাই? আপনি কি আমাকে ইউটিউবে বন্ধ করেছেন? শফিকুল ভাইয়া খোলা দিয়েছেন। শয়তানের লারে না, শয়তানের লারে শফিকুল ভাই রে। তোর লারে। আমারে কেন লারবে শয়তানে? আমার তো লারবার মানুষ আছে। মুজাম্মেল হাসান সালমান, আপনার বিয়ে হয়েছে না? না রে ভাই, আমার বিয়ে হয়েছে না। আমি জামাই খুঁজতেছি, যদি লন্ডনে জামাই পাই তাইলে বিয়ে করবো। শফিকুল ভাই, আমি মেঘের মতো চেয়ে থাকি, চাঁদের মতো হাসি, তারার মতো জ্বলে থাকি, বৃষ্টির মতো কাঁদি, দূর থেকে বন্ধ তোমার কথাই শুধু ভাবি। অসংখ্য ধন্যবাদ। সাগর ভাই, আপনার কি লাইভ শেষ করেছেন? আসসালামু আলাইকুম, আপা কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আসসালামু আলাইকুম। সাগর ভাই, আজকে আমি অনেক খুশি হয়েছি আপনার লাইভে মানুষ ছিল, কারণ আপনার কথা আজকে পরামর্শ করছিলাম। সাদিয়া আপু, তারপরে শামিমা আপু, মিতু আপু, সবাইকে বলছিলাম আমি যে সবাই মিলে সাগর ভাইকে একটু সময় দিতে। তো আমি যখন দেখলাম যে আপনার লাইভে আজকে মানুষ আছে, তখন আমি খুব খুশি হয়েছি। শফিকুল ভাইয়াও আসছিলেন আপনার লাইভে, আমি খুব খুশি হয়েছি। শফিকুল ভাই, আমি লন্ডন থাকি, করবানি? না না, আপনাকে পছন্দ হয় নাই, বিয়ে করব না। আপনার মুখে দাড়ি আছে, দাড়িওয়ালা বিয়ে করব না, দাড়ি ছাড়া বিয়ে করব। আবুল কাশেম আপু, তোমার কি কি দোকান? আপু তোমার কি দোকান? আমার কসমেটিক্সের দোকান। শফিকুল ইস্টিমিনি, আরে সাগরকে নীল করতে কইছি, ও নীল শার্ট দেখায়। সাগর ভাই এগুলা কিচ্ছু বুঝে না, সাগর ভাইরে আস্তে আস্তে শিখাইয়া দিবনি। সাগর ভাই কিচ্ছু বুঝে না। সাগর ভাই 1-1.5 বছর ধরে ইউটিউবে আইছে, খালি মাইশের বলে লাইভ গিয়া সময় দেয় 1-1.5 ঘন্টা, মানে 7-8 ঘন্টা মাইশের লাইভ নিজে সময় দেয়, কিন্তু নিজে লাইভ করিয়া লাইভও করে নাই। এত সাবস্ক্রাইব হয়ে গেছে বেচারার, কিন্তু বেচারার কি হয়েছে জানেন? ওয়াচ টাইম নাই, ওয়াচ টাইম 200, অথচ 3,500 সাবস্ক্রাইব, 28টা ভিডিও হয়। আপনি চিন্তা করেন সাগর ভাই কোন দুনিয়াতে আছে। ভাই আমি এত কিছু বুঝি না, আমি সাদা মনের মানুষ। সাদা মনের মানুষের কপালে কাদা থাকে। হে আপা, আজকে 12 জন ছিল। সাগর ভাই আমি দেখছি, কিন্তু আমিও ছিলাম, বুঝছেন, আমিও ছিলাম। আমি দেখছি, আপনাকে ফলো করছি, আমি এতে খুশি হয়েছি আজকে। এরকম যদি থাকে ভাইয়া, তাহলে আপনার চ্যানেলটা উঠতে সময় লাগবে না, কারণ আপনি সবাইকে এত সময় দিয়েছেন। আর আপনি আরেকটু আগে লাইভ করলে মনে হয় ভালো হইতো। আপনি এক কাজ করবেন, দিনের বেলা একটা মাইক্রোফোন কিনে নেবেন। এই যে আমি এখন মাইক্রোফোন ইউজ করতেছি, আমি দোকানে একটা মাইক্রোফোন ইউজ করি, দেখবেন দোকানে বসে থাকলে একটা মাইক্রোফোন ইউজ করি বাইরের কোনো সাউন্ড না আসার জন্য। সেই জন্য ওই
ইয়ে করবেন, একটা মাইক্রোফোন কিনে নেবেন বাইরে সাউন্ড না আসার জন্য। দোকানে বসে লাইভ করবেন। সাগর ভাই টপ আরো কিছুক্ষণ থাকতো, তুমি তো বুঝলে না। সাগর আমাকে নীল করলে ওরা আরো কিছু সময় থাকতো। হ্যাঁ সাগর ভাই, তো শফিকুল ভাই কে নীল করে দিলে বড় বড় কমেন্ট করতে পারতো। এই যে আমার এখানে নীল করা আছে দেখেন, উনি বড় বড় কমেন্ট করতে পারে। আর মজার মজার গল্প করলে মানুষ আরো বেশিক্ষণ থাকে এক একটা লাইভে, বুঝছেন। আমি মিউটে চলে গেছিলাম, সেই জন্য আমার লাইভে থেকে সবাই চলে গেছিল। এখন কেউ নাই, এই যে দেখেন শফিকুল ভাইয়ের কারেন্ট নাই। শফিকুল ভাইয়ের কারেন্ট আসলে আমার কিছু টপ দিয়ে ঘুমাই যেত, বুঝছেন। শফিকুল ভাই অনেক হেল্পফুল একটা মানুষ। সাগর ভাই শফিকুল ভাইয়ের হেল্প পাবেন ইনশাল্লাহ, তো দইরা রাখবেন। সাগর ভাই শফিকুল ভাইয়ের দইরা রাখেন। আমার হয়তো শফিকুল ভাই বা আমার আরো আপু আছেন, আমার বাইরের কিছু আপু আছেন, ওরা আমাকে সময় দিলে মনে করেন আমার কমপ্লিট হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ 2 দিন আগে আর পরে। বাট ইয়ে ওই আপনার ওই যে নীল করে কেমনে আমি তো বুঝি না। আচ্ছা মডারেটর বলে এটা। সাগর ভাই আপনি শফিকুল ভাইরে ফেসবুকে এড করে নেন, শফিকুল ভাই আপনাকে সব কিছু শিখাইয়া দিবেন। ওনার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি, এখনো আমি যেটা বুঝি না ওনার কাছ থেকে শিখে নেই। উনি খুব সহজ সরল একজন মানুষ, শফিকুল ভাইকে সামনে সামনে বলতেছি না। সাগর ভাই এই যে শফিকুল ভাইয়ের কথা বলতেছি, এই যে নীল কেমনে করে আচ্ছা আমি বুঝাই দিই। এই যে আপনার নাম আছে দেখেন, আমি আপনার নামের উপর এখন টাচ করব, করে আপনার নামের উপর টাচ করি আমি, আপনাকে আমি নীল করে দিতেছি শফিকুল ভাই। ইয়ে সাগর ভাই দেখেন, ধরেন আপনার নামের উপর টাচ করলাম, আপনার ছবির উপর, তারপরে লেখা আসবে গো টু চ্যানেল। আপনি তো আমার ইংলিশ পড়তে পারেন না, তো গো টু চ্যানেল দিলে, সরি, গো টু চ্যানেল আসবে, এটা না, এটাতে লিখে সবার চ্যানেলে আপনি যেতে পারবেন। এড মডারেটর একবারে নিচে এড মডারেটর, এই যে আপনাকে আমি নীল করে দিয়েছি। সাগর ভাইয়া হুদা পাম দেয় হেনা, নীল করা শেখাও না। পাম দেয় না ভাই, যেটা আপনি করেন সত্য কথাটা বললাম, পাম দেওয়ার কিছু নেই। সাগর ভাই একদম সহজ সরল মানুষ, বাংলা লেখা ছাড়া ইংরেজিতে লিখতে বুঝে না, বুঝছেন। এর লাগি উনারে আপনি স্ক্রিন শেয়ারেও সারাদিন কইলে কিছু বুঝবো না। শফিকুল ভাই উনাকে স্ক্রিন শেয়ারে বললে বুঝবে না, কারণ উনি ইংলিশ পড়তে পারে না, বুঝছেন। আমরা তো তাও ইংলিশের ABCD পারি, সাগর ভাই ওগুলা পারে না। ইংলিশ কেউ কমেন্ট করলে ইংলিশ কমেন্ট পড়তে পারে না। সাগর ভাই কমেন্ট করে দেখেন, আপনাকে আমি নীল করে দিয়েছি। এখন নীল করে দেওয়ার কারণে আপনি বড় বড় কমেন্ট করতে পারবেন আমাকে, তারপরে ওই এখান থেকে সরাসরি যেমন শফিকুল HD মিডিয়া ওনার চ্যানেলে আপনি যেতে পারবেন, গো টু চ্যানেলে। সাগর ভাই দেখেন, আপনাকে আমি নীল করে দিয়েছি। প্রেমের মরা জলেও ডুবে না, হ্যাঁ প্রেমের মরা জলেও ডুবে না। শফিকুল ভাই মুজাম্মিল হাসান সালমান, পেট বড় দেখতেছেন, হে পেটে বাচ্চা আছে তো। হেনা তোমার নরম হাতের মিষ্টি লেখা, বন্ধু আমি বড় একা, চাঁদের গায়ে জ্যোৎস্না মাখা, মনটা আমার ভীষণ ফাঁকা, ফাঁকা মনটা পূরণ করো বন্ধু, আমায় কিস টুকু মিস করো। ওই সাগর ভাই আপনি কি আছেন নাকি চলে গেছেন, কিছু বুঝি না। সাগর ভাই আপনি কি আছেন নাকি চলে গেছেন, আপনাকে আমি নীল করেছিলাম, একটা কমেন্ট করেন, কে কে আছেন আল্লাহ জানে। শফিকুল ভাই শুধু আপনি কি 4টা দিয়ে আছেন নাকি আর কেউ আছে, বুঝতেছি না কে কে আছে। আরে গেছে গা, ওরে আল্লাহ, এইসব অশান্তি মানুষের নিয়ে শান্তি নেই, আমি আরো বেটার লাগি কত। রিমুভ করো আচ্ছা। মানুষের মায়া করতে গেলে বুঝছেন আরো, না আমি একটাই আছি এখন, তাহলে কে আছে আর।
আপনি আমার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। হুম, চেষ্টা তো করলাম। এখন দেখছেন আপনি নীল করা আছেন। সাগর ভাই দেখছেন আপনাকে নীল করেছে। এখন আপনি বড় বড় কমেন্ট করলে আমার এখানে বড় বড় কমেন্ট শো করবে। এই যে শফিকুল ভাই যেরকম বড় বড় কমেন্ট করেছেন, তারপরে এখান থেকে আপনি সরাসরি শফিকুল ভাইয়ের চ্যানেলে যেতে পারবেন। সানচিস, কেমন আছেন সানচিস? আমি ভালো আছি, আসসালামু আলাইকুম। আপনি কেমন আছেন? সানচিট একটা লাইক দিয়ে দেন। আমি বুঝতেছি না, কেউ একজন আমাকে অন করে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। কোন পাগল বে তুই? মোজাম্মেল হোসেন, কোন পাগল বে তুই? আমি কোন পাগল মানে? আমি কি করেছি মোজাম্মেল ভাই? আমি কি কোনো অন্যায় করেছি? এই আপা আমি চেক দিলাম ভাইয়ার চ্যানেলে গিয়ে, তাহলে বুঝতে পারছেন কিভাবে সুবিধা। তারপরে সাগর ভাইয়া হাত উঠেছেন। তুমি বন্ধু কালা পাখি, আমি যেন কি না জানিয়া বন্ধু তোমার প্রেমে পড়েছি। তাই শফিকুল ভাই ঘুমাবেন না? সাগর ভাই সারাদিন দোকানদারি করেছেন, আবার নিজে লাইভ করেছেন, ঘুমিয়ে পড়েন ভাই। আমার লাইভ অন থাকুক, সমস্যা নাই, সারা রাত চলুক, একবারে সকালে অফ করবো না। ওরে আপা, আপনি অল্পতেই মন খারাপ কইরা ফেলাইলেন। না না, আমি অল্পতে মন খারাপ করি নাই সাগর ভাই। আমি ভালোর জন্য বললাম। সারাদিন কষ্ট করেছেন ভাইয়া, দোকানদারি করেছেন, আপনি একটু রেস্ট নেন, এখন ঘুমান। আপনি এখন ঘুমান, আর এমবি দিয়ে এত মানুষের লাইভে ঘোরাঘুরি করতে হবে না।
ওয়াইফাই থাকলে কোনো টেনশন ছিল না। বন্ধু বলে ডাকো যারে, সে কি তোমার ভুলতে পারে? যেমন ছিলাম তোমার পাশে, আজ আছি ভালোবেসে। থাকবো আমি তেমন করে, বন্ধু হয়ে চিরতরে। এটাই তো বন্ধুত্বের পরিচয়। বন্ধু হোক যেরকমই হোক, সে কালো হোক, সে ন্যাংরা হাতর, বন্ধু তো বন্ধুই, বন্ধুর কোনো তুলনা হয় না। যে নিঃস্বার্থভাবে একটা মানুষকে সাপোর্ট দিয়ে যায় ভালোবেসে, এর মতো বন্ধুত্ব, পবিত্র একটা বন্ধু কোনো দেখা নাই, সাক্ষাৎ নাই। এক কাপ চা কেউ কাউরে নিয়ে বসে খাই নাই, তারপরেও যে একটা মহব্বত আল্লাহর দান, এটাও তো একটা প্রেম, তাই না? আমাদের হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আমাদের নবীও তো প্রেম করেছিলেন। এটা হলো একটা পবিত্র প্রেম। কারেন্টের অপেক্ষা করছি বন্ধু তোমার জন্য। আমি জানি গো, আমার জন্য অপেক্ষা করতেছেন। আমি যে সব দুঃখ এবং কষ্টগুলো আপনার কাছে বলতে পারি, আমি যে বলতে পারি যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে লাইভ করা, আমি তো আর কোনো জায়গায় এগুলো বলতে পারি না। অনেকেই তো আসেন দয়ার হাত বাড়িয়ে, সেই দয়ার হাতগুলা সব সময় বাড়ানো থাকে না। আপনি শফিক ভাইয়ের মতো 5 জন দেখাচ্ছে, কমেন্ট করতেছে আমরা 2 জন, আছে আরো 2-1 জন বাহিরের অন আছে, বাট কমেন্ট করতেছে না। আমার মেয়ে আছে ফাতেমা নাসরিন, ফাতেমা নাসরিন আমার মেয়ে আছে। পলি আপু মনে হয় আছেন, পলি আপু তো কমেন্ট করতেছেন না। কমেন্ট না করলে তো আমি বুঝি ওরা অন রেখে আছে। আমার মেয়ে তো 2টা অন রেখে আছে। শফিকুল ভাই, কারেন্ট আসা লাগবো না, থাক, আপনি ঘুমাই যান, রেস্ট নেন। সাগর ভাইয়া, রেস্ট করেন গো। শফিকুল ভাইয়ার কালকে আবার অফিস আছে, ঘুমাই পড়েন। আমার তো চিন্তা করা লাগবো না, যা হওয়ার হবেই। 2 দিন আগে হয়তো আছিল, হবে 2 দিন পরে, সমস্যা কি? আল্লাহ ভরসা। উম, 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 উম। ভালোবেসে কাছে টেনে জল দিলে আঁখি ভরে, চলে গেছে দুঃখ নাই, আজও তোমায় ভুলি নাই, কেমন আছো জানতে চাই। আমি ভালো আছি। অসম্ভব সুন্দর সুন্দর এই লেখাগুলো আপনি মুখস্থ আছে নাকি হঠাৎ করে সাথে সাথে বানিয়ে বানিয়ে লেখেন? জানতে চায় আমার এই মন। আপনি রাত কয়টা পর্যন্ত এলবি করবেন সাগর ভাই? কোনো হিসাব নাই, সারা রাত চলবে, সারা রাত চলবে আমার লাইফ। ওয়াইফাই আছে, কারেন্ট আছে, সমস্যা নাই, লাইফ চলবে এইভাবে। যে আমার মেয়ে আছে ফাতেমা নাসরিন ইউকে, কমেন্ট করতেছে না, বাট অন রেখে আছে, আমি বুঝতেছি। তারপরে আমার পলি আপু মনে হয় ওনার একটা চ্যানেল নিয়ে আছেন, তো টপ বেড়ে গেলেই বোঝা যাবো যে এটা পলি আপু টপ বাড়াই দিছে, বা টপ বাড়ে গেলে শফিকুল ভাই বাড়াবেন। আর অনেক ভাই, হাফিজুল এইচডি মিডিয়া, বাড়ি ভাই, শাকিল ভাই, আর রবি ভাই, এরা কিন্তু মাঝে মধ্যে আসে, কিন্তু তারা তাদের মতো করে আসে। শফিকুল ভাইয়ের মতো কারোর লাইভে ওরা পইড়া থাকে না। শফিকুল ভাই যেভাবে মানুষকে, সাগর ভাই শফিকুল ভাইয়ের দইরা রাখেন, কিছু শিখতে পারবেন, এমনকি কিছু পাইবেন। হয়তো আমার বেশি দিন লাইভ করতে হবো না। আমার আমাকে যারা
সাপোর্ট করতেছে এরা। এভাবে সাপোর্ট করলে আমার হয়তো বেশি দিন লাইভ করতে হবে না। তখন আপনাদেরকে আমি সময় দিব, ঠিক আছে, বাট তাদের মতো করে তো আর আমি দিতে পারবো না। যেমন শফিকুল ভাইয়ের অনেক হাত পাও আছে। শফিকুল ভাই একসঙ্গে আপনাকে 30টা টপ দিতে পারবেন। ওনার এখন নেটে সমস্যা, এই জন্য একটু সমস্যা, নাইলে দেখতেন আপনার আপনার লাইভের অবস্থা কেমন কিভাবে হইতো। এটা আপা ইউটিউব করে পাগল হইয়া যায়েন না। শরীর আগে সুস্থ রাখেন, তারপরে মনে পাবেন একদিন ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ সাগর ভাই, আমি ঘুমিয়ে পড়বো। আপনার ভাইয়াকে আমি রাত 3টার সময় ঘুম থেকে উঠাই দিতে হবে, তারপরে আমি ঘুমাবো, বুঝছেন। আপনার ভাই চলে যাবে 3:30টায়, রাতে 3:30টায় আপনার ভাই চলে যাবে। এই জন্য আমার তো উঠাই লাগবে, আমার তো ঘুম নষ্ট হবেই। তাই এনবি চালাইতেছি, সমস্যা নাই সাগর ভাই। শফিকুল ভাই বলতেছেন, তুমি আমার অচিন পাখি, তোমার নাম হেনা, আমি তোমায় ভালোবাসি, আছে কি তোমার জানা? একদম একদম আমার জানা আছে আপনি যে আমাকে ভালোবাসেন। আরো এই ভালোবাসার জন্যই তো বসে আছেন এতক্ষণ আমার জন্য। আমাকে একটু ভালোবাসা দিবেন, একটু ঠোপ দিবেন। আমি যা চাইতেছি, আমার চাহিদাকে আপনি পূর্ণ করার জন্যই তো আপনি বসে আছেন। রাতের 12:53 বাজে এখন। আমাকে অনেকজন আপু বলে যে, আপু আপনার গলায় গলায় ব্যথা করে না, আপনার মুখে ব্যথা করে না, আপনি দোকানদারি করেন, ছোট বাচ্চা আছে, সংসার করেন, এত বক বক করেন, আপনার কি গলা ভাঙ্গে না? আমি বললাম না, আমার গলা ভাঙ্গে না। আল্লাহ আমাকে আল্লাহ আমাকে এতটা ধৈর্য কেমনে দিল, কিন্তু ইউটিউবে লাইভ করতে আমি একদম টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি। লাইভ করতে করতে আমার লাইভ করাটা আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। ভাই, আর এই চ্যানেল আমি সাবস্ক্রাইব করে রাখছি। আচ্ছা, ভাইয়ের এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখছেন, এটা ওনার আসল চ্যানেল। হ্যাঁ, এটা ওনার আসল চ্যানেল। দেখেন, এটাতে ওনার 19,030 19,030 কে সাবস্ক্রাইব, 43টা ভিডিও, 19,000 সাবস্ক্রাইব। এটা ওনার আসল চ্যানেল। হ্যাঁ, ওনার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছেন, খুব ভালো করেছেন সাগর ভাই। ওনার আসল চ্যানেল এটা, মনিটাইজেশন অন চ্যানেল, আর এটা থেকে উনি টাকা পায়। সাগর ভাই এটাতে বন্ধু করেছেন, খুব ভালো হয়েছে। আর সাগর ভাই শফিকুল ভাইরে ধইরা রাখবেন ইনশাল্লাহ। আমি আশা করি আপনার বেশি দিন লাগবে না, একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছে যাবেন। আমার যখন 1,000 ওয়াচ হয়েছিল, তখন থেকেই শফিকুল ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় হয়। আর শফিকুল ভাই সাথে আমার পরিচয় হয় লাইভে থেকেই। আর আল্লাহর রহমতে আমি খুব তাড়াতাড়ি এ পর্যন্ত এসে গেছি। বুসরা মিডিয়া, হাফিজুল ভাই, আসসালামু আলাইকুম। হাফিজ ভাইয়া কেমন আছেন? আমার লাইভে জয়েন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। চরম একটি ছড়া, ছোট ছোট ছেলে মেয়ে প্রেমে পড়েছে, পার্কে গিয়ে তারা আবার ধরা পড়েছে। না, চরম একটা ছড়া, আমি আবার বলি। ছোট্ট ছোট ছোট ছেলে মেয়ে প্রেমে পড়েছে, পার্কে গিয়ে তারা আবার ধরা খেয়েছে। কে দেখেছে, কে দেখেছে? টিচার দেখেছে। এবার বলো, টিচার কেন পার্কে গিয়েছে? টিচারও গিয়েছিল প্রেম করার জন্য, যেমন আমার হাফিজ ভাইয়া এসেছেন হাসনা হেনা কি করতেছে সেটা দেখার জন্য।
হাফিজ, হাফিজ সোনা কলা খাবে। শফিকুল ভাই, হাফিজ ভাই আসাতে আমার টপ 11, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আল্লাহ, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া। হাফিজ ভাই এসেছেন, আমার টপ বাড়িয়ে দিয়েছেন। হাফিজ ভাই, আপনি কি ঘুমিয়ে পড়বেন? মিছা দুনিয়া, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম জোসনা আপু, আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন জোসনা আপু? আমার লাইভে জয়েন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সাগর ভাই, কষ্টর ফল নষ্ট হয় না আপা। সাগর ভাই, আপনি দোয়া করেছেন দেখেন। আচ্ছা সাগর ভাই, এখানে জোসনা আপুকে বন্ধ করে নেন, আমি নীল করে দিচ্ছি আপনাকে। সাগর ভাই, আপনাকে কি আমি নীল করবো? যে জোসনা আপু আছে না, জোসনা আপু খুব ভালো। আমার হাফিজ ভাই আমার হাফিজ ভাই আসার সাথে সাথে আমার টপ বাড়ি গেছে, কারণ শফিকুল ভাই আজকে টপ দিতে পারতেছেন না। শফিকুল ভাইয়ের আজকে কারেন্ট নাই, সেজন্য। কারেন্ট থাকলে শফিকুল ভাইও আমাকে টপ দিতে দিয়ে ঘুমাইতেন। তারপরে সাগর ভাই, কষ্টের ফল নষ্ট হয় না আপা। হ্যাঁ, হোস্ট অন রাখছি, ব্যস্ত। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, অসংখ্য ধন্যবাদ। বুশরা মিডিয়া, আল্লাহ হাফিজ। আপনার লাইভে অনেক অনেক হৃদয়বান ব্যক্তি আছে, কিন্তু আমি এখন, আল্লাহ হাফিজ, আপনার লাইভে অনেক অনেক হৃদয়বান ব্যক্তি আছে, কিন্তু আমি এখন না। আপনি তাইলে ছিলেন আগে থেকেই, আপনি তাহলে ছিলেন আগে থেকেই, বাট আপনি কথা বলছিলেন না। এখন আপনি এসে টপটা বাড়িয়ে দিয়েছেন। ফাতেমা দিছে দোয়া কইরা খাওগা হাফিজ লাইভে গুইরা। ফাতেমা দিছে দোয়া কইরা খাওগা হাফিজ লাইভে গুইরা। আচ্ছা হাফিজ ভাইয়া, আল্লাহ হাফিজ কেন বললেন? হাফিজ ভাইয়া, আপনি রাগ করেছেন আমার উপর? কোনো কথায় কষ্ট পেয়েছেন? সরি ভাইয়া, আমি একজন, না না, আপনি, আমি দেখতেছি আপনি 10 জন। এখানে হঠাৎ করে আপনি আসতেই টপটা হঠাৎ করে উপরে উঠে গেল, কারণ কি? আপনি আপনি আইসেই টপ বাড়লো কেমনে? এত কষ্ট করতেছি, আপনারা যদি না থাকতেন, এই কষ্টটার সফলতা পাবো কেমনে বলেন? সাগর ভাইয়া হাসতেছে, তবে হাফিজ ভাইয়া এতক্ষণ একলা একলা শফিকুল ভাই আর সাগর ভাইরে নিয়া বক 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 করছিলাম। ক্যামেরার পিছনে আছে আমার 2-1 জন আপু, কথা বলতেছে না আর কি, মিউটে আছে। বাট আপনি এসেই দেখেন দিছেন টপ বাড়াইয়া। জ্যোৎস্না আপু ভালোবাসা দিয়েছেন। ওয়াজিদ শেখদার, আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? হাফিজ ভাইয়া ঘুমাই পড়ছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম মিসা দুনিয়া, প্রেমে পড়েছি। হাফিজ ভাই, হেনা দেখলো না চাহিয়া। হাফিজ ভাইয়া বলতেছেন, আপু আপনার লাইভে অনেক অনেক হৃদয়বান আপু ভাই যুক্ত আছে, মনে রাখবেন কিন্তু। সকল আপু ভাইদের জন্য দোয়া করেন ইনশাল্লাহ। হাফিজ ভাইয়া, আমি দোয়া করি সবাইকে, সবার যেন আল্লাহ সুস্থ রাখেন, সবাইকে আল্লাহ ভালো রাখেন। তবে হাফিজ ভাইয়া, আপনি এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন, আমি একটা জিনিস বুঝতে পারি নাই, আপনি কিভাবে যে এত চুপচাপ আমাকে পাহারা দিয়েছিলেন এতক্ষণ, হঠাৎ করে দিছেন টপ বাড়াইয়া। এটা কিন্তু ঠিক না ভাইয়া, চুপি 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 চুপি, হ্যাঁ, মানুষের মুখ কথাগুলা শুনেন কে কি বলতেছে না বলতেছে, তাই না? বদনাম করেছি এতক্ষণ আপনার, আর আপনি চুপি চুপি ওগুলা শুনছেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ শিকদার ভাই, বিছা দুনিয়া। তারপরে নীল করে দেন,
সাগর ভাই বলতেছেন। আচ্ছা দিতেছি, গুড নাইট। জোসনা আপু গুড নাইট। হাফিজ ভাই আসসালামু আলাইকুম। আজিজ শিকদার ভাই বলতেছেন কেমন আছেন ভাই? জোসনা আপু আমি তোমাকে কিছুক্ষণের মধ্যে বন্ধ করে নেব, তুমি চেক দিও। জোসনা আপু মনে চলে গিয়েছে মিশা দুনিয়া। হাফিজ ভাই এত রাগ কেন করেন? হাফিজ ভাই আমার সাথে রাগ করে ফেলেছেন, কি করতাম এখন? বুশরামির ওয়ালাইকুম আসসালাম শিকদার ভাই কেমন আছেন? আচ্ছা এখানে শিকদা ওয়াজিদ শিকদার ভাই, হ্যাঁ। জোসনা আপু হাত তুলিয়েছেন। জোসনা আপু সাগর ভাই আপনাকে বন্ধ করতেছেন, আপনি আগামীকালকে সাগর ভাইয়াকে ব্যাগ দিয়ে দিয়েন। মিশা দুনিয়া হাফিজ ভাই লাইলির জন্য কি একটা কবিতা লিখবো? হ্যাঁ হ্যাঁ আপু, একটা কবিতা লিখেন। ওয়াজিদ শিকদার হাফিজ ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। পলি আপু আমি রাগ করি নাই গো আপু। পলি আপু দুয়ার ভালোবাসা দিয়েছেন, আসসালামু আলাইকুম পলি আপু। পলি আপু আপনি চুপি চুপি ছিলেন, আমি অপেক্ষা করেছিলাম আপু কখন আপনি আসবেন। আপনাকে ছাড়া আমার লাইফটা যেন একদম একদম অসহায় লাগছিল পলি আপু, বিশ্বাস করবেন। জোসনা আপু জি সাগর ভাই, সাগর ভাই আপনাকে নীল করে দিয়েছি, জোসনা আপুর ঘরে যেতে পারেন। বুশরা মিডিয়া পলি আপু একতা কবিতা লিখেন গো আপু। হাফিজ ভাই বলতেছেন পলি আপু একটা কবিতা লিখেন গো আপু। ওয়াজিদ শিকরা শিকদার পলি আপু আপনি রাতে খাইছেন, বাড়িতে সবাই কেমন আছেন? এ আল্লাহ, এরকম মানুষগুলো আমার সাথে যদি পরিচয় না হতো, আমি মনে হয় এই জায়গায় খুব অসহায় থাকতাম। আমি তো ফাহমিদা আপুর ওখানে ছিলাম মিছা দুনিয়া। আচ্ছা আচ্ছা আপনি ফাহমিদা আপুর ওখানে ছিলেন, কিন্তু আপনাকে তো অনেক খোঁজাখুঁজি সবাই খোঁজার পরেও আপনাকে কোথাও পাওয়া গেছিল না। সাগর হাফিজ ভাই বলতেছেন সাগর ভাই আজ আপনার লাইভে যুক্ত ছিলাম। সাগর ভাইয়ের লাইভটা আজকে ভালোই ছিল, কালকে সাগর ভাইয়ের লাইভটা খারাপ ছিল। আমিও সাগর ভাইয়ের লাইভে কোরআনে কারিম দেখেছিলাম। শফিকুল ভাই বলতেছেন আম জাম কমলা সব মেয়েরা ঝামেলা, লাল নীল কালো সব ছেলেরা ভালো, ছেলেরা ফুলের মধু, মেয়েরা অজাতের কদু, ছেলেরা কচি ডাব, মেয়েরা বিষাক্ত সাপ, ছেলেরা সরল সোজা, মেয়েরা দেশের পূজা। কে বলেছে মেয়েরা দেশের পূজা? মিছা দুনিয়া এখন খাবো শিকদার ভাই, ধন্যবাদ আপনাকে। কেমন আছেন আপনি? আমি আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা পলি আপুর কি এই চ্যানেলটা, এটা কি চ্যানেল মিশা দুনিয়া? বুশরা মিডিয়া থেকে হাফিজ ভাই বলতেছেন আমিও ফাহমিদা আপুর লাইভে অন্য ডিভাইস দিয়ে ছিলাম। ওয়াজেদ শিকদার আচ্ছা আচ্ছা হাফিজ ভাইকে বলতেছি পলি আপু যেখানে যায় বুঝছেন, পলি আপু একবারে ওইখানে ফুল টাইম সম্পূর্ণ সবগুলা দিয়েই পুরা 10টা 11টা চ্যানেল দিয়া ওয়াচ টাইম দিয়া তারপরে একবারে বাইর হয়ে আসে বুঝছেন। ওনাকে আমি দেখলাম যেখানে উনি যায় ওই এক জায়গাতেই উনি সব ভালোবাসা দিয়ে আসে। উনি দৌড়াদৌড়ি তেমন একটা করে না, বলি আপু তেমন একটা পেরা মাথায় নেয় না বুঝছেন। তবে এত সাপোর্ট একটা মেয়ে মানুষে কেমনে নিতে পারে? ছেলে মানুষের তো অনেক ধৈর্য শক্তি থাকে, বলি আপুর এত ধৈর্য কেমনে আল্লাহ দিল? বলি আপুর কোনো একটা হিংসা নাই, মেয়ে মানুষ কিন্তু হিংসুটে হয়, বলি আপু এত কোনো ধরনের হিংসা নাই। আমিও ফাহমিদা আপুর লাইভে অন্য ডিভাইস দিচ্ছিলাম, হাফিজ ভাই বলতেছেন
আপু আমি আজকে অনেক ব্যস্ত ছিলাম, তার জন্য সময় দিতে পারি নাই। আমি 4 ঘন্টা বাড়িতে কথা বললাম। ও আচ্ছা আচ্ছা। শফিকুল ভাই বলতেছেন আচ্ছা কারেন্ট আসলো না শোনা, আমি এখন ঘুমাই, সকালে অফিস আছে। ঠিক আছে শফিকুল ভাইয়া ঘুমান। কারেন্ট নাই, চিন্তা করার দরকার নেই, কোনো টেনশন নেই। আজকে কারেন্ট নাই, কালকে তো আসবে। জ্যোৎস্না আপুকে আমি বন্ধু করে নিয়েছি, খুব ভালো করেছেন সাগর ভাই। আপনি বের হওয়ার আগে আমাকে একটু বলবেন, তাহলে আমি নীল ওটাই নিব না। ওয়াজেদ শিকদার পলি আপু আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। মিছা দুনিয়া, আরে না এত চ্যানেল দিয়ে কি করব। আচ্ছা এটা সাপোর্ট আইডি, বুঝতে পারছি। আপনি তো রং বদলিয়ে বদলিয়ে আসেন, আমি তো এর লাগে আপনাকে চিনতে পারি না আপু। মনে কিছু নেবেন না, আমি আসলে আপনাকে চিনতে পারি না। আপনার তো সবগুলো আইডি এখন আমি চিনি নাই। যেমন হাফিজ ভাইয়েরও আমি সবগুলো আইডি চিনি না। কলিয়ে চিনে, তারপরে অনেকজনে চিনে, হাফিজ ভাইয়ের অনেকগুলা চ্যানেল, বাট আমি এখনো চিনি না। আর এই জগৎটাতে আমি এত পাকনা হই নাই এখনো, মাত্র 1 মাস হয়েছে লাইভ করি। আর ইউটিউবে আসছি 4 মাস শেষ হইয়া 5 মাস শুরু হয়েছে। জ্যোৎস্না আপু 2 মিনিট 40 সেকেন্ড ভিডিও দেখে বন্ধ করেছি, আমি আগামীকাল বন্ধ করে নেবো। জ্যোৎস্না আপু বলছেন ওকে আপু। ধন্যবাদ সাগর ভাই। জ্যোৎস্না আপু বলতেছেন, হাফিজ ভাইয়া বলতেছেন কিছু কিছু মেয়েদের অহংকার এবং হিংসা আছে, কিন্তু সব আমার মনে জমা রেখেছি। আমিও তো হিংসুটে আছি হাফিজ ভাই, মিথ্যা কিচ্ছু না, আমিও হিংসুটে আছি। বাট এখন পলি আপু তারপরে পারুল আপু আরেকজন আছে, পারুলি ওকে, তাদেরকে দেখে কিন্তু কিছু একটু শিখতেছি। আল্লাহ যদি আমাদেরও মানে ওনাদের মতো আমাদেরকে করে দেয়, হাফিজ ভাই আমার জন্য দোয়া করবেন। সব হিংসা নিন্দা শয়তানি দান্দা বান্দা ওগুলা বাদ দিয়া কিছু যেন আপনাদের কাছ থেকে কিছু শিখতে পারি, আর এগুলা ভবিষ্যতে কাজে লাগাইতে পারি। আপনাদের পরে আমরাও কিন্তু এক সময় আমাদের নিচে যারা কাজ করবে তাদেরও তো আমরা সিনিয়র থাকবো, তাই না? আপা নীল তুলে নেন, আমি এখন ঘুম আসবো। ঠিক আছে আমি তুলে নিয়ে আছি। হরে কৃষ্ণ। আমাকে আইডি গুলো দিলা না গো? হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ দাদা দিব, চিন্তা করো না, একটু ওয়েট করো, আমি একটু বিজি আছি কিছুদিন। সাগর ভাই অনেক দোয়া করেছে। শফিকুল ভাই এই মুহূর্তে আপনারা যারা আপনাদের বউ বাচ্চা কাচ্চা স্বামী সন্তান রেখে হেনা জানুর লাইভে যুক্ত আছেন, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের মতো বিদায়, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আপনাকেও আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন। জ্যোৎস্না আপু ধন্যবাদ, গুড নাইট। মাথা ব্যথা, ঠিক আছে জ্যোৎস্না আপু অসংখ্য ধন্যবাদ, ঘুমান। হরে কৃষ্ণ, থ্যাংকস। হ্যাঁ তারপরে এসকে সাগর, আল্লাহ হাফেজ। হ্যাঁ সাগর ভাই আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন। জ্যোৎস্না আপু আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন। হাফিজ ভাইয়া কখনো কাহারো কাছে প্রকাশ করি নাই, সব আমার মনে জমা রেখেছি, কিন্তু আমি সবাইকে ভালোবাসি এবং সবাই মোহাব্বত করি। হাফিজ ভাইয়া আমি কোনো দুঃখ দিয়ে থাকলে, আমি কষ্ট দিয়ে থাকলে আমি সরি ভাইয়া, আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। মানুষ বলতেই ভুল হয়, আর আমরা তো ভুল করতেই পারি, স্বাভাবিক। তবে হ্যাঁ শিখতেছি আপনাদের কাছ থেকে, পলিয়াপুর কাছ থেকে। এই যে ফাতেমা এফ এন ওয়ার্ল্ড ইউকে, এটা আবার কোনটা? এফ এন ওয়ার্ল্ড ফাতেমা নাসরিন আমার মেয়ে নাকি? এটা আম্মু, এটা আম্মুর চ্যানেল। সাগর ভাই হাত উঠিয়েছে। আচ্ছা হাফিজ ভাইয়া, হরে কৃষ্ণ, আমি খুব ভালো আছি, তোমার আইডি গুলো পেলে আরো ভালো থাকবো। ফাহমিদা আপু এখন লাইভ কেটে দিয়েছেন। আমি ছিলাম। ফাহমিদা আপু এখন লাইভ কেটে দিয়েছেন, আমি ছিলাম।
আচ্ছা, ফাহমিদা আপুকে তো আমি মনে হয় চিনি না। ফাহমিদা আপুকে তো আমি মনে হয় চিনি না। হাফিজ ভাইয়া, বুশরা মিডিয়াতে আমি একটু যাই। 60টা সাবস্ক্রাইব, 4টা ভিডিও মাত্র। আচ্ছা, বুশরা মিডিয়াতে আপনি কাজ করেন না ভাইয়া? হাফিজ ভাইয়া, বুশরা মিডিয়াতে কাজ করেন না? যে আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন গো সবাই? আমি কি আসতে পারি? হ্যাঁ হ্যাঁ। যে কেডা গো? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আসসালামু আলাইকুম। অবশ্যই আসতে পারেন। যে এটা কেডা? 2টা ভিডিও আছে টিকটকের। যে যে কোথা থেকে বলছেন? আমার লাইভে জয়েন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার ভিডিও দেখবেন। যে যে আপনার নামটা কি? মাঝে ভিডিও আপলোড করব বুশরা মিডিয়া দিয়ে। আচ্ছা, বুশরা মিডিয়া তাহলে আমি সাবস্ক্রাইব করে রাখি। আপু নাম, আপুর নাম জেনা। আপনার নাম কি তাহলে? বুশরা মিডিয়াতে ঢুকলাম, ঢুকে দেখলাম 7-8 মাস আগে ইয়ে করেছেন। 60টা সাবস্ক্রাইব আছে। আমি হাফিজ ভাইয়ের তো সবগুলো চ্যানেল এখনো চিনি না। আপু গো, আমি ওয়াজিদ শিকদার। ও আচ্ছা আচ্ছা। ওয়াজিদ ভাইয়া, আমি এখনো কিন্তু সবাইকে চিনি না, বুঝছেন? হাফিজ ভাইয়া কখন ঘুমাবেন গো? আপনার 1K থেকে আর কাটে নাই, তাই না? আপনার 1K, হ্যাঁ হ্যাঁ। হাফিজ ভাইয়া 1K থেকে কাটছিল, 999 হয়েছিল, বুঝছেন? তারপরে 1K থেকে 18-তে, 19-এ যাচ্ছে, আর 11-12-তে আসতেছে, এরকম কর হইতেছে। আজকে সারাদিন শুধু 1K হয়েছে তো। 1K 10 হয়ে গেছিল কালকে রাইতে, হ্যাঁ। আর রাইতে থেকে আজকে সকাল থেকে 19-এ যায়, আর আবার 12-তে আসে। কাটতে 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 এরকম হইতেছে। কেন যে হইতেছে আল্লাহ জানে। হাফিজ ভাইয়া, আমি সরি ভাইয়া। আমি যদি কোনো ভুল করে থাকি আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। আসলে না জেনে না বুঝে অনেক কথা বলতেই পারি, অনেক ভুল করতেও পারি। আপনাদের কাছ থেকে শিখবো ভাই আস্তে আস্তে। হেদায়েত আল্লাহ দান করুক, দোয়া করবেন। ওয়াজেদ ভাইয়া, আপু আমি আপনাকে বলছি রাতে 2টা দিয়ে করব, করে নিলাম। অসংখ্য ধন্যবাদ ওয়াজেদ ভাইয়া। আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি খুব খুশি হয়েছি। আমার হাজবেন্ডকে আমি ঘুম থেকে উঠাই দিতে হবে 3টার সময়, 3:30টায় বের হবে আমাদের। আমার হাজবেন্ডের কাজের খুব বেশি চাপ। হাফিজ ভাইয়া ঘুমাবেন কখন? সারাদিন তো সময় দেন, অনেক বিজি থাকেন, অনেক সময় দেন।
আসসালামু আলাইকুম পারুল আপু, কেমন আছেন? পারুল আপু, আমি ডিসিশন নিয়েছি এখন থেকে রাত্রে লাইভ করব রাত 10টার পরে। তাহলে আপনাদেরকে পাবো, যেমন পলি আপু, আমার মেয়ে উম, ফাতেমা নাসরিনী, ওকে, তারপরে আপনি। তো আপনাকে আমি কালকে খুব মিস করেছিলাম আপু। আপনার কোনো ফেসবুকে আমি এড নাই, বা ফেসবুক আমি পাচ্ছিলাম না খুঁজে, সেই জন্য আমি আপনাকে নক করতে পারি নাই। যে আমি পোস্ট করেছি, হয়তো আপনি দেখেন নাই যে এখন থেকে রাত্রে লাইভ করব। দিনে আপু আপনার, আমার হাজবেন্ডের কাজের খুব চাপ, আর বাচ্চা, দোকান, ব্যবসা আমার। দিনে এখন সারাদিন দোকানদারি করতে হবে, মনে করেন দুপুর দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত। সেই জন্য আমি খুব চাপে আছি, এই জন্য দিনে আর লাইভ করব না। আমি এখান থেকে রাতে লাইভ করব, যে কয়দিন আর কি লাইভ করা লাগে। কিন্তু লাইভ করা যে এত কষ্ট আপু, আর টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি। আপনাদের দোয়ায় আপনারা সবাই আমাকে সহযোগিতা করেছেন। 1K 1K কমপ্লিট হয়েছে আপু, আলহামদুলিল্লাহ। এখানে পারুল আপু আছেন এবং আরো কিছু কিছু আপু ভাই আছেন। হ্যাঁ, পলি আপু আছেন শুধু, আর হাফিজ ভাইয়া, আর এখন পারুল আপু আসছেন। পারুল আপু আসছেন, আল্লাহর রহমতে আমার টপ বেড়ে যাবে। হাফিজ ভাইয়া, পারুল আপু তো আমরা সিলেটের, আপু তো লন্ডন হন। তো পারুল আপুরে আমি যেদিন ভিডিওটা দেখছি, তার লগে প্রথম আমার পরিচয় হয়। আমি দেখি তাই দেশটা কি গেছন, কতটা লইয়া গেছন হাফিজ ভাই, বাংলাদেশটা কি হুটকি হুটকি সারা বাংলাদেশ লইয়া গেছো গিলা কিছু পড়িয়া। পারুল আপুরা ভিডিও দেখি এখন, ঠিক আছে না আপু, সমস্যা নাই। পারুল আপু, আমার ফেসবুক আইডি আছে অ্যাবাউটও, ফেসবুক লিঙ্ক আছে আমার, ইউটিউব অ্যাবাউটও, বুঝছেন নি? আমার যদি একটু অ্যাড করতা। আর যে কয়দিন আফা আমার লাইভটা করা লাগে কষ্ট করি, আফা যদি সময় দেন রাত্রে, আমি অন করিয়া ঘুমাই যাইও, যদি আপনি একটু আমার এই সময়টা দিবা, কষ্ট করি ছোট বোন রে। আমি খুব খুব কষ্টর মাঝে আছি, আর মাথিয়া লাভ নাই। আর এত কষ্ট করি আর রাত হজাগও থাকতে পারতাম না বেশি সময়, ঘুমানি লাগবে। এখনো যে রাত্রে 3:30টার সময় বাচ্চার বাবা উঠিয়া যাইবা গিয়ে, খামর তান খামর খুব চাপ। তো তার রাত 3টার সময় উঠাইয়া দিব তান্ডে, এরপরে আমি ফজরের নামাজ পড়িয়া মনে হরকা ঘুমাই। এখন থেকে ভাবছি রাত্রে লাইভ করবো, যে কদিন লাগে আর কি। মাত্র অর্ধেক হইছে, তো বাকি অর্ধেক করতে যে কতদিন লাগবো আল্লাহ মাহবুতে জানে, আমি আর জানি না কিচ্ছু। ঠিক আছে আপু, হেনা আপু, সমস্যা নাই। পারুল আপু বলতেছে। তারপরে আসসালামু আলাইকুম হাফিজ ভাইয়া, কেমন আছেন? এখানে পলি আপু আছেন, পারুল আপু, পলি আপু আছেন। পলি আপুকে তো আপনি চিনেন, তাই না? পলি আপুকে তো আপনি চিনেন, পলি কিচেন প্যারিস। তো আপু যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি একটু ঘুমাই যাবো আর কি। খুব মাথার ধরছে, সারাদিন অনেক কাজ কাম করি, আবার দোকানদারি করি, অন আছে, বিজি আছি। আচ্ছা আপু, ওয়ালাইকুম আসসালাম পারুল আপু, কেমন আছো আপু? হাফিজ ভাইয়া বলতেছেন। পলি আপু আমার বোন গো। আচ্ছা আচ্ছা, পলি আপুর মানে কি আমরা সিলেট নেই? পারুল আপু, পারুল আর পলি, হেনা আপু, ঘুমিয়ে যাও। আচ্ছা, তাইলে আমি এটা শোনা লাগবো তো। পারুল আপু, পলি আপু কিন্তু আপনার আপন বোন নেই, তান বাড়িও কিন্তু সিলেট নেই?
আপনার বোন এর লাগি তো আপনারা দুইও বোন একলা খান মানুষে খালি হেল্প করেন আর সহযোগিতা করেন তাই না? ইয়াল্লা 19 ঘন্টা আগে আপায় ভিডিও দিছেন আমি তা দেখছিও না। ডোমেস্টিক ফ্লাইট সিলেট টু ঢাকা এটা আমার নোটিফিকেশন আইছিল বাট আমি দেখছি না, ওটা এখন দেখি।
3:30 বাজে ওলেদের বা 3:30 বাজে।
আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে আহ ঘুমাই পড়ছিলাম। আহ কারা, কারা আছেন আমি একটু কথা বলে নিই প্লিজ। দেখি। রহিম ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ২ টা অন আছে। কেমন আছেন ভাইয়া? পলি রেসিপি পেজ হোস্ট আমি নাই না। পলি আপি আপনি আছেন, আপনি আছেন। আমি ১ম থেকেই আপনার নামটা একদম জপতেছি যে আপনি আছেন। পলি আপু আপনার আমি সবগুলো আইডি চিনি না। বুঝছেন? যেমন রহিম ভাইয়ার এই যে রহিম 1, 2 এরকম দেওয়া আছে। বাট আপনার তো এরকম করে দেওয়া নাই। আমি এজন্য আপনার অপরিচিত, অপরিচিত নামের যেগুলা এগুলো তো আমি চিনি না। বাবুল গেল কই? উম রহিম ভাইয়া অন আছেন। আ পলি আপু আছেন, পারুল আপু আছেন। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাকে যে এভাবে আপনারা ভালোবাসা দিয়ে যাচ্ছেন, সত্যি আমি কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে।
আমরা যে আজকে এখানে যারা নতুন নতুন কাজ করতে আসছি ইউটিউবে, যাদেরকে দেখে আমরা আজকে এখানে আসলাম, তারা তো আমাদের দিকে একটু খেয়াল করতেছে না। আমি এই জিনিসটা ফলো করতেছি, আপনাদের সাথে এটা হচ্ছে কিনা তারা আমাকে বলবেন। আমরা তাদেরকে কমেন্ট করে লাইক দিয়ে তাদের ভিউয়ার্স হয়ে তাদের তাদের চ্যানেল আজকে অনেক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।
হুম, হুম,
korbo.
আসসালামু আলাইকুম আশা আপু, রহিম ভাইয়া। আমার মেয়েও এখানে কি করে? হেনা আপু কই? রহিম ভাইয়া, এই যে আমি। আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? এই যে আমি, ফাতেমা নাসরিন। আম্মু এখানে কি করে রে? আল্লাহ। আশা আপু হাত উঠিয়েছেন। এই যে পারুল আপু আছেন, রহিম ভাইয়া আছেন, আশা আপু এসেছেন। তো আসলে আশা আপু আর রহিম ভাইয়া, আপনারা আসলে তো বুঝেন লাইভ করা যে কত কষ্ট, আর কেন যে করতেছি। একমাত্র আপনারা আমাকে, পলি আপু, রহিম ভাইয়া, আমার মেয়ে ফাতেমা নাসরিন, আপনারা আছেন। আর আপনাদের জন্য বিশেষ করে যে এরকম বিদেশি মানুষরা, জানেন, বিদেশি মানুষরা নিঃস্বার্থভাবে একদম মন ফ্রেশ করে ভালোবাসা দেয়। বাংলাদেশি একবারে মুফতিকেও বিশ্বাস করা যায় না, বুঝছেন? কারণ ওরা সব দিকে ঘুরে, সব দিকে ঘুরে। আমি আমার নিজেকেও বিশ্বাস করতে পারি না। তো এই যে রহিম ভাই আসলে সবাইকে কত সুন্দর রাতের বেলা টাইম দেন। ফলিয়াপুর মতো তো কোনো মেয়ে মানুষ আমার জীবনে, মানে আমার জীবনে বলতে, আমি ইউটিউবে আসছি 5 মাস শুরু হয়েছে, 4 মাস থেকে, 4 মাস শেষ হইয়া 5 মাস শুরু হয়েছে। আমি কোনো মেয়ে মানুষ দেখলাম এই প্রথম ইউটিউবে যে এত বড় সাপোর্টেড, এত বড় সাপোর্টেড। কারণ ছেলেদের মধ্যে অনেককেই আমি দেখেছি। আচ্ছা রহিম ভাইয়া, কেমন আছেন আপনি? রহিম ভাইয়া, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? পারুল আপু আর রহিম ভাইয়া, আপনারা কি শুনতেছেন? পারুল আপু আর রহিম ভাইয়া, আপনারা কি অন থাকবেন? আপনারা থাকলে তাহলে আমি একটু ঘুমাই।
আমার লাইভে কারা যুক্ত হয়েছেন? ক্যামেরার আড়ালে যারা আছেন, যারা কমেন্ট করতেছেন না, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। করিম ভাইয়া, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? ভাইয়া ফাতেমা নাসরিন, আচ্ছা আম্মু, আপনি এখানে চলে আসছেন। তো আমি কিছুক্ষণ একটু ঘুমাইতে হবে, বাবু উঠে পড়েছে, বকবক করতে পারতেছি না। তো যারা সামনে এবং আড়ালে থেকে আমাকে সময় দিচ্ছেন, সবার জন্য আমি আমার মন থেকে দোয়া করি, আল্লাহ যেন সবাইকে ভালো রাখেন, সুস্থ রাখেন, সবার মনের আশা আল্লাহ যেন পুরা করে। আমি জানি না আমি গুনাহগার বান্দা, আল্লাহ আমার দুয়ারে কতটা কবুল করবেন। তবে আমি আমার খাস দিলে আমি আল্লাহর কাছে চাইতেছি যে আল্লাহ, আমার এই যে কষ্টর মধ্যে যারা শরিক হয়েছেন আমার সাথে, সবাইকে যেন আল্লাহ ভালো রাখেন, সুস্থ রাখেন।
আল্লাহ হাফেজ। পারুল আপু, আসসালামু আলাইকুম। আমাকে অনেক সময় দিয়েছেন পারুল আপু, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপু ভালো থাকবেন। আপনার জন্য অনেক দোয়া আর ভালোবাসা রইল। পারুল আপু, আপনি রেস্ট নেন, আপনি ঘুমান। ওই যে রহিম ভাইয়া আছেন, তো রহিম ভাইয়া ঢুকছেন কিছুক্ষণ আগে। তো রহিম ভাইয়া দেরিতে ঘুমান। তো ভাইয়া যতক্ষণ আছে অন থাকুক, আমি ঘুমিয়ে যাই। পারুল আপু, আপনি অনেকক্ষণ সময় দিয়েছেন আপু। আপু, আপনি ঘুমিয়ে পড়েন, অফ করে ঘুমিয়ে যান। হয়েছে, আর লাগবে না। আগামীকালকে আবার রাত্রে আসবো ইনশাল্লাহ। এভাবে বোনকে পাশে থেকে সাপোর্ট করবেন শুধু। অনেক হয়েছে আপু। পারুল আপু, আপনি এখন ঘুমিয়ে পড়েন। পলি আপু ঘুমিয়ে গিয়েছেন।